wote tunafahamu kwamba elimu jumuishi sasa hivi watoto wa mtaani au vijana wa mtaani wanasema ndio nini? Ndio habari ya mjini. Yani inclusive education, elimu jumuishi ndio habari ya mjini. Ulimwengu mzima sasa hivi unahangaika namna ya kuwajumuisha wale ambao kwa miaka mingi mfumo wa elimu uliwaacha nje. Sasa tunataka na wenyewe waweze kupata elimu kama wanavyopata watoto wengine. Naomba ile nyekundu ile. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya elimu jumuishi tusione kama tunazungumza swala la Tanzania pekee. Tunazungumza habari ambayo ni ya ulimwengu mzima, is a global agenda. I will not be going through, it looks like my slides have a lot of information, but it's just for your information, not for me reading through. Kwa hiyo hapo nimemaliza. Now what is inclusive education? Now inclusive education basically is just an issue of accommodating all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and any other condition in the education system. So we want to include all of these people, to bring on board people with different personalities and physical and mental conditions into the education system. So inclusion essentially is grounded in the ideology of social justice, democracy, human rights, and access to education for all. That is the basis. If you want to make social justice, you want to make a kind of democracy in the country, and particularly in education, you want to maintain human rights, it is important to adhere to what we call inclusive education. So inclusive education has some elements of mainstreaming, integration, normalization, least restrictive environment, deinstitutionalization, and regular education initiatives. So there is a lot of things within the whole spectrum of inclusive education. So what is the genesis of inclusive education? Where did it come from? What is its origin? Now, as an international agenda, inclusive education originated from a conference which was held in Salamanca town in Spain in 1994, which was trying to discuss issues about people with special educational needs. More than 170 nations in the world attended that conference. And at the end of the conference, there were some deliberations which were made from that conference, which all member states had to implement on their way back to their countries. One of the deliberations was that every child has a fundamental right to education and must be given opportunity to achieve and maintain an acceptable level of learning. Number two, every child has unique characteristics, interests, abilities, and learning needs. Number three, education systems should be designed to take into account the wide diversities within the community. And number four, persons with special needs must have access to regular classrooms. That means not to be given a separate institution, but should attend regular classrooms. And number five, regular schools with inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society, and achieving education for all. So these five are the main points which
all the countries which attended this conference agreed. And Tanzania was one of them. Now let us look at inclusive education in Tanzania. Tanzania recognizes at the first place that education is a right for every child. That is an irrefutable truth. So Tanzania's commitment to implementation of inclusive education is indicated by the development of the National Strategy for Inclusive Education, which initially the government established in 2013, which took a span of 2013 to 2017, and later on there was a revised National Strategy for Inclusive Education, which extends from 2018 to 2021. But if we look at when did we start propagating ideas about inclusive education and trying to do some elementary work to prepare our schools for inclusivity, it is in 1998, where we had a kind of a pilot study at Temeke district in Dar es Salaam. And it started with 20 students. So later on, after the pilot, Iringa region took up the initiative and implemented inclusive education in its all of the districts within Iringa region had to practice this. And now, as we are talking about inclusive education, there are more than 377 schools which are doing inclusive education in the country. And many more others are transformed into inclusive systems. So in other words, nearly in the whole of Tanzania, there are inclusive schools everywhere. Now, what is the main agenda within the National Strategy for Inclusive Education? Number one, we can say, of course I don't need to talk about this because we will share these slides. Number one, among the main objectives or agenda is that the National Strategy for Inclusive Education intends to ensure that there is equitable access and participation at least 1 year of pre-primary, and hence for all 5-year-old children with particular attention to vulnerable groups. So there must be equitable access and participation for at least 1 year for preschoolers, children who are in a preschool, especially those who are within the age of 5 years. But also there must be an equitable access to and participation in quality basic education for all children, adolescents, and youth, including vulnerable ones, through mainstreaming, non-formal and alternative pathways, and flexible learning opportunities. But another objective is to ensure that school systems and learning environments have to be improved to prevent, what behavior is this? This is a little bit strange. All right. So what I was saying is that school systems and learning environments have to be improved to prevent and address causes of dropout for successful completion of basic education. Oh, it's missing there. Sorry. The technologies. I think it is here. Unapokea moto huko?
Anyway, that's technology. The technology is exclusive. Vipi? Au tuhamishie huko? Ingekuwa kanisani, huu ndio wakati wa kuimba pambio.
Yes, anyway, let's continue from there. Yeah, we are trying to talk about the main objectives of the National Strategy for Inclusive Education. And I was about to mention the last objective, which says the strategy aims at ensuring that there is equity in learning outcomes for all children, adolescents, and youth, including the vulnerable groups. So now we ask ourselves, if we have that beautiful national strategy for inclusive education, have we prepared our schools enough to effectively implement this kind of strategy? Because sometimes we tend to place the cart before the horse. Instead of placing the cart behind the horse, then we place the cart in front of the horse. So now our main things that we have to look at, we have to look at the physical teaching and learning environment of our inclusive schools. Let us look at the teacher preparedness to teach in such kind of schools, the nature of the curriculum, the assessment of learners' achievements, the screening process for children who have special needs, but also to what extent parents and community members participate in the management of inclusive schools. So I have a feeling that these are some of the, although there are many other aspects we could look at, but for the purpose of this presentation, I have a feeling that we can have a look at these few items. Now, by looking at the physical teaching and learning environment, it is important to note that the nature of the school environment has a very big influence in the effectiveness of any education program, including the implementation of inclusive education. An inclusive school, by its very nature, needs teaching and learning resources which are appropriate to the physical and the mental conditions of the learners in that school. Inclusive schools, by their very nature, have to make sure that the environment has been improved, and it has to be done from time to time. The improvement has to be done time to time, depending on the nature of the learners that have been enrolled. And for that matter, we say it is not about the child to adapt the school environment. It is the school to adapt the situation of the child. And for that matter, every year or every time when you receive students with different conditions, you have to shape your school to accommodate such kind of a learner. Now, the trend that we have currently is for students to go to the school and struggle to adopt the school environment rather than the school environment trying to be tuned to the condition of the child. So you can see that variation, that instead of a school being looked as a problem, a child is seen to be the problem. So it is upon the child to swim along with the waves of the school and not the school to follow the child. Schools need to be well fenced to protect children from any harm, such as kidnapping, robbery, accidents, abuse, and truants, just to mention a few. But look at, while I'm mentioning this, just reflected the inclusive schools that we have. Are they fenced? And if they are fenced, do we have any watchmen at the door to monitor the movements of the people entering the school with mixed type of children?
I one time visited one of the schools in Kilosa at Mazinyungu. Mazinyungu is one of the inclusive schools. We had a research with Haki Elimu. You go there, you don't see that this is a school which is inclusive. Because while you are there, you feel that it is the child now who will be struggling to familiarize himself with the school situation rather than the school trying to familiarize with the child. So what happened when I went there, I saw there are very big trees around the school compound, and there are several roots protruding to the surface to a level that if a person with visual challenges is walking around that area, is very easy even to harm himself. Even those who feel that they are visually, who are feeling that they are visual, but still they can harm themselves. So I looked at that and I had to hire an X so that I can go there and try to cut down the roots. And the head of school was just wondering, where is this man from? We have been here for all these years and we didn't see that these roots which are protruding on the surface are dangerous to children and also to ourselves. So you can see there are certain environments which we need to create when we really want to establish an inclusive school. But also inclusive schools need rehabilitation, major rehabilitations to fit inclusive situations. We need to employ gatekeepers, as I mentioned. We need also to make sure that there is electricity in a school, because sometimes if you bring here a person who is with mild vision in this class, with these lights he might not be able to see. But we have just converted these schools. If you go to those schools, they don't have electricity in the classroom. How do you want these children to learn and benefit from education just as any other child if the environment doesn't support the presence of these children in the classroom? So if you look at the practicality of inclusive education, it's just like we are bringing children just to be in a school. So our excitement is to see them mixed up with the other children in a school. But whether the learning is taking place or not is not our concern. Then as stakeholders, we need to think about this move towards inclusion. Have we prepared enough for this move, or we have to go back to the drawing table and see how much is not yet done so that we can do before we bring these children into these what we call inclusive schools. That's for physical environment. Let us look at the preparedness of teachers. In the study that we did with Haki Elimu, we also witnessed some strange things with regard to teachers. Of course, we have a very hard time now when you do research. Teachers don't speak the truth. They don't speak what is really in their hearts. Yaani sasa watu wanasema hata uongo tu. Unafika pale, je, wewe unajisikiaje kuwafundisha watoto wenye ulemavu? Asa mimi najisikia vizuri tu. Wakati umeshamhakikishia habari utakayonipa itakuwa kati ya mimi na wewe. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi, wewe sema tu from the very bottom of your heart. Mbingu zinashuhudia na ardhi zinashuhudia. Sema unapenda kufundisha shule yenye watoto wenye ulemavu? Sasa mimi napenda tu. Lakini unamwangalia kabisa huyu mtu kwa jicho la rohoni. Ukimwangalia unajua kabisa kwamba anachozungumza sio kweli. Na ukija kuongea sasa na watoto huku, unapata the other side of the coin, unapata story kamili. Kwamba kumbe hao jamaa kweli wana shida kidogo kwenye swala la passion yao kuwafundisha watoto wenye changamoto mbalimbali. So in any case or in any learning environment, teachers' responsibility is to create the environment that would enable each learner to develop all talents at his or her pace and time, to facilitate growth of learners, keep learners thirsty for knowledge, the environment for
the environment that motivates, but also to allow students to enjoy intellectual liberations and pleasure gained through different activities within the school. This is what Swan said. That's the role of the teacher. But do teachers play that role in our schools? Look at the teachers' attitudes. Research has confirmed that many teachers have negative attitudes towards teaching in inclusive classrooms. But verbally, they would tell you that we are fine with teaching in the inclusive classrooms. But in practice, they are not. Very few who have that passion. And for that matter, we say teachers' attitude, position, and internal readiness are of great importance in the aspect of inclusive education. You cannot just send everybody to teach an inclusive classroom without assessing their readiness and even their internal passion towards people with disabilities. Tusifanye kwamba one size fits all. Watu ambao wana mahitaji maalum wanahitaji kufundishwa na watu maalum. Sio watu maalum katika sensi ya kwamba wana elimu ya juu sana au vipi. Na elimu nayo inamata, lakini pia umaalumu unakuja katika swala la tabia ya mwalimu mwenyewe. Huyu mwalimu anayefundisha anawaonaje watu wenye ulemavu? Ni kwa kiasi gani anawapenda hawa? Ni kwa kiasi gani ana ubinadamu wa kuwaona hawa ni binadamu wenzake? Usije ukamleta mtu kwenda kufundisha shule ya watu wenye changamoto mbalimbali wakati yeye mwenyewe ndio mnyanyapaa mkubwa. Sasa ukipeleka huko ndio watoto wa watu wanateseka sasa. Sasa ni lazima tutoke na mkakati kwamba tunapopeleka watu kwenye hizi tunazoita inclusive schools, lazima tuwaassess kiasi cha kutosha. Kama tumesha transform shule kuwa yenye ujumuishi, na tunajua kabisa kwamba pale wale walimu sio wote wangependa kubaki pale, ni afadhali hao walimu wengine tuwahamishie shule nyingine, wabaki wale ambao kweli wanapenda kuishi na watoto walio na changamoto mbalimbali. So inclusive schools need subject expert teachers who know the diversity of learning of students. If you don't know the diversity of learners in the classroom, unafikiri watoto wote wako sawa, hilo ni tatizo. Mwalimu anayefundisha hapa ni lazima ajue kwamba watoto wanatofautiana. Huyu yuko hivi, na tunapozungumza swala ya inclusion, tusiangalie tu watu wenye ulemavu unaoonekana kwa macho. Kuna mahitaji maalum mengine, yani mtu mwingine unaweza kumwona ni mlemavu wa viungo lakini hana matatizo yoyote, kila kitu anakipata. Lakini wako ambao unawaona macho yako sawa na miguu imekaa mahali pake na kichwa kiko mahali pake, yani hakuna tatizo kabisa ukimwangalia hivi, lakini ndani huko mtoto analala njaa, mtoto anawaishwa asubuhi kwenda kuchota maji sijui kwenye visima vya wapi, mtoto wa kwanza anawahi kwenda kupeleka pombe kilabuni kumsaidia mama ndio arudi shuleni, akifika shuleni anasinzia, mwalimu ambaye hajui hata kuwatambua watoto wenye mahitaji twanga na rula kichwani. Ni kwa sababu hawezi kutambua mahitaji maalum ya hawa watoto. Kwa hiyo tunajaribu kupendekeza kwamba walimu wanaofundisha watoto hawa lazima wao wanafahamu mahitaji yao. Lakini pia tunaona kwamba walimu wengi wanaofundisha kwenye hizi shule za watoto wenye ulemavu au watoto wenye mahitaji maalum, kama anakuwa na negative attitude, ana mtazamo hasi kuhusu hao watoto, ana uwezekano mkubwa wa kuharibia hata ile tendo la kujifunza, kwa sababu watoto wanakuwa affected psychologically,
Wanaona kama hawajakubalika darasani, hawajakubalika na mwalimu, hawajakubalika na shule. Kwa hiyo mwisho wa siku wanashindwa kujifunza vizuri. Wanajiona kwamba ni watu tu walio kuja pale kama wageni, they are pilgrims. Wanajiona wao ufalme wao huko mbinguni na sio duniani. Kwa hiyo wako pale kama wapitaji tu. In our schools, walimu hawa waliokuwa frustrated, can they show love? Walimu hawa ambao wamekosa wanafika mahali wanachanganyikiwa na vitu vidogo vidogo, wanapiga watoto, anafika mwingine sio wanakomoa, wanafanya hivi. Wale wanaowapaga mimba watoto wa shule wanakomoa out of that frustration. Maana inabidi kufanya research jamani. Ni teaching allowance amekosa, yani wasielewi kwamba what does that mean? Mwanafunzi wako unamfundisha alafu huyo unamgeuza kuwa mke. Tena vile vitoto vya shule ya msingi, unatamani nini pale? Lakini anyway, tunahitaji kufanya utafiti. Lakini ni kitu cha ajabu. Sasa mwalimu kama yule ameshakuwa frustrated, hajitambui, alafu wewe umemkabidhi mtoto mwenye ulemavu, kitatokea nini? Kwa hiyo ndio maana tunasema ni lazima mwalimu anayefundisha katika shule zenye watoto wenye mahitaji maalum afanyiwe screening ya kutosha. Sio kila mwalimu anaweza kawafundisha wale. Lazima tukubali. Kuconvert, kutransform shule, kuiingiza kwenye mfumo wa inclusive hakufanyi kwamba na mwalimu naye anahama kama nani tu anatoa kwenye inclusion. No, it's not like that. It should not be any automatic move. Kuna mtu mmoja alisema kitu cha maana sana, anaitwa Major. Yeye alisema kuna 3 conditions, kuna masharti matatu kama nataka kweli kufanya inclusive education iwe effective. Anasema inclusion depends on teachers' attitudes towards pupils with special needs, on their capacity to enhance social relations, on their view on differences in classrooms, and their willingness to deal with those differences effectively. Lakini pia akasema teachers need a repertoire of skills, expertise, knowledge, pedagogical approaches, adequate teaching methods and materials, and time if they are to address diversity effectively within their classrooms. But lastly, he said, teachers need support from inside and outside the school. That is leadership on the level of the head of school, school districts, communities, governments, and so on. Kwa hiyo mwalimu yule anahitaji support, sio tu yeye kumshinikiza au anafundisha tu hao lakini hapewi support. Unatakiwa umsupport, halafu na yeye, yani kama ng'ombe tunapomkamua, wale wenzangu wanaofuga ng'ombe wa maziwa, unapomkamua ng'ombe lazima uwekee na yeye kadishi kama kapumba, au sio? Na chumvi pale. Huku namkamua, huku na yeye anapata chumvi. Sasa hujamwekea chumvi na wewe uko bize unamkamua huku, kinachotokea nini? Si unapigwa mateke tu? Au ndoo ile ya maziwa inaweza kapigwa na maziwa yakamwagika, isn't it? Kwa hiyo wewe ukimwaga ugali, mimi namwaga mboga. Kwa hiyo that is the thing. Kwa hiyo kinachofanyika, walimu hawa wakati fulani wamewapokea hawa watoto kwenye shule zile wanaita inclusive schools, lakini in reality mle ndani wanawapiga mateke, mle ndani wanamwaga maziwa, because they are not motivated. Kama tulivyokuwa tunazungumza jana, na walimu ambao kwa kweli kumwangalia hata wembe wa kunyolea ndevu tumekuwa tatizo. Kuna watu mimi niliwahi kusoma nao miaka ya nyuma hiyo, nikikutana nao leo kijijini, ukimwangalia unaweza kufikiri labda mliachana shule miaka 10 au 20. Lakini kumbe mtu mlikuwa darasa moja, tena alikuwa ni mdogo kuliko wewe, lakini leo hii ameshachakaa kwa sababu ya mazingira fulani ya kukosa motisha na nini, Kwa hiyo walimu hawa, kumbuka anaenda kudili na watoto wenye mahitaji maalum. Anahitaji yeye mwenyewe kwanza mwili wake uwe umerelax. Sio wewe unakwenda kutibu mtu wakati wewe mwenyewe unachechemea, unaumwa. Badala ya kushika sindano mchome mgonjwa, unashikilia mguu wako. Kwa hiyo ni tatizo. Lazima tuliangalie kama kweli tunataka kuwa na mfumo wa elimu jumuishi.
But also inclusive education teachers have to have power to identify the learning styles of every child and organize the learning activities in accordance with their learners' needs. Sio unaweka tu wewe unatoa zoezi kwa wanafunzi wote the same. No, there must be diverse exercises depending on the conditions of the children. Lakini walimu kwa sababu wanaona wao wanachelewa, wanataka kucover syllabus. Unaona, yani shida yetu tunasema tunataka kucover. Are you covering or you are uncovering? What is the role of education? Is it to cover the topics or to uncover the topics? What exactly are we supposed to do? We are supposed to uncover. But if you go to the teachers' recommendations, they say honestly that we have covered. I have already covered this topic. I have covered this. I have covered it. Na ndio walichokweli walichokifanya. They have covered. They have not uncovered. But their role is to uncover. It's not to cover. Na mwalimu mkuu anasema yes, if you have covered all the topics, anaendorse kwamba safi kabisa, wewe mwalimu nafaa kabisa hata kupendekezwa kuwa mkaguzi wa shule. Because you are covering very well the topics in the school. Well, so what I'm saying is that the transformation of schools does not go together with preparing teachers for inclusive classrooms. And for that matter, majority of teachers in Tanzania's schools, particularly primary schools, have found to have negative attitude towards inclusive education, a situation that's contributed by lack of training on inclusive education, low salaries, lack of motivation, shortage of teachers, inadequate government support, insufficient teaching and learning materials, and poor support from the parents and the community. This is proved also by the study done by Mbwambo in 2015. He saw that situation. Sije mkasema Mkonongo ndio amechochea, amesema wanalo sala. Huyu ni mtafiti. Mbwambo alifanya utafiti akaona hayo, sio mimi. Now, let us look at the curriculum design. Yale aliyokuwa anasema coordinator. Nafikiri tumejadili sana asubuhi kuhusiana na mambo ya curriculum. Of course, it is obvious that the curriculum design determines the success or failure of the implementation of the education system, including inclusive education. And sometimes curriculum design has been a barrier to inclusive education, especially when it is taken for granted that all learners are the same. So the best way of reducing barriers emanating from the curriculum is to make sure that the process of learning and teaching is flexible enough to involve different learning needs and styles. And for that matter, successful inclusion practices highlight the significance of not only the presence of the children in the class, but also the quality of their experiences and their achievements across the curriculum. So it's not a question just of taking all the children in the street, bringing them to school. No, it's a question of what do they benefit from the curriculum of the school. Wengine vinakuwa umewaleta wakuwe tu. So inclusive education calls for reconstruction of curriculum to suit the learning environment of the inclusive schools. So the one-size-fits-all model does not work in inclusive settings. So curriculum and instruction in inclusive schools should be designed to accommodate the full range of student diversity based on universal design principles. So in Tanzania, for instance, the curriculum is designed in a one-size-fits-all. Tuna mtaala huko pale mzuri tu, tumeweka vitu vyetu pale na nini. Lakini ukiangalia watoto wanavyo behave na tabia zao na mazingira yao, unaweza kukuta we have more that we need. Kwa mfano unakuta mtoto wa Masai
yeye anataka kufuga ng'ombe, ndio interest yake, na ndio anataka paka ile katoto pale Dumila kale kama Masai yule aliyezaa na mzungu, kakiulizwa na waandishi wa habari juzi hapa wa BBC walikafuata, kale kajamaa kanasema mimi nataka kufuga ng'ombe kama baba yangu, na nikazungu wako bana. Sasa kakienda kwenye curriculum ya shuleni, je, kuna ufugaji wa ng'ombe kule? Hakuna. Kwa hiyo tumelazimisha tu mfumo wa curriculum kae kama sisi tulivyofikiri, kwa sababu kwa ubaya wake ni kwamba wanaotengeneza curriculum sio wale wanaotumia huo mtaala kwa maisha yao. Yaani yeye ni outsider, anatengeneza food for another person. Sasa pale ndio panapokuwa na shida pia, kwamba mahitaji ya hawa hujaweza hata kwa diagnose, hatujaenda hata kwa watoto tukauliza, eti wewe ungependa kujifunza nini? Eti wewe ungependa kujifunza nini? Wewe ungependa kujifunza nini? Alafu yale maoni ya watoto yale ndio tuyatumie kutengeneza mtaala. Tunawahoji ni walimu, sijui na nani, wazazi, sijui nani, lakini watoto wenyewe wanaotaka kusoma wale interest zao tumezicapture, au tuna ignore kwamba hawawezi kusema chochote. Kwa hiyo sisi tunawasemea kwa niaba yao. Wewe unaweza ukasema kwa niaba ya mtoto kila kitu anachofikiri mtoto, na wewe ndio ukasema hicho. Watoto wana interest zao. Kwa hiyo unakuta hii mifumo ya kutengeneza makarikula bila kuwa involve hawa waheshimiwa inaleta shida. Na hiyo iko mpaka kwenye university, waulize hawa wanachokisoma kama walishiriki. Si uliona jana walikuwa wanazungumza hapa. Yaani wewe ukifika pale unaingizwa kwenye bomba, humo whether kama hufiti unatoka. Ndio unasema umedisco, sijui umefanya nini. Yaani wakikuingiza kwenye ile bomba lililoandaliwa na university, halafu usipojibana ukaingia humo kaonekana na mabega mapana sana, you are sucked out. Na shule zetu za msingi ziko hivyo na sekondari ziko hivyo. Mfumo huko pale unamlazimisha mtu is mainstreamed, ni bomba kabisa kwamba kitakachopita humo ni kitu cha design fulani. Wewe ukija na mtindo wa tofauti, umbo la tofauti, limekaa ni rectangular au limekaa katika muundo ambao huwezi kupita mle kwenye bomba, unaachwa nje. Kwa sababu wewe unaonekana kama utakuwa kikwazo, unaweza ukaweka kama ni pingamizi kwenye nani ambayo inabidi kuja kulizibua, itahitaji wajuzi wa hali ya juu sana waje wakutoe humo. Sasa ili uruhusu watu wengine wapite, unatakiwa wewe ukae nje. Ndio unasikia lugha za disco, amedisco, amepata 0. Unawezaje kupata 0 wewe umekaa miaka 4 shuleni, halafu naambiwa umepata 0? Is that possible? Aliyepata 0 ni nani? Ni mwalimu au ni mwanafunzi? Huwezi wewe ukakaa miaka 4 shuleni, ukakaa miaka 7 shuleni, halafu kasema hawa ndio wamepata 0. Unapataje 0? Kweli katika kukaa pale ukoto umeongeza umri tu? Haiwezekani. Kuna vitu umejifunza, lakini system haitaki kutambua, wenyewe wanatambua vya kwao tu. Lakini tungekupeleka kwenye mazingira mengine tukakupima kwamba okay, huyu mtu amekaa amepata nini? Hebu tumuangalie kwenye mazingira ya michezo. Michezo alikuwa anafanyaje? Lakini unakuta watoto hao tunao hapa mwisho wa siku kwamba huyu amepata 0, walikuwa ni waimbaji kwaya wazuri pale shuleni, na huo uimbaji wao wa kwaya hatujautambua. Kuna watu walikuwa wachezaji wazuri, walienda mpaka wakaiwakilisha shule sijui kwenye michezo ya mishumita au miseta kitaifa, lakini hicho kipaji hicho hakitambuliwi kwa sababu kwenye bomba ambayo ndio curriculum hiyo haimo. Sasa hii ni tatizo. Watoto wetu hawa, unamwona yule kijana nani? Huyu nilikuwa namfuatia sana, yule kijana anaitwa Baraka. Yule ambaye mama yake sijui ni mama yake au ilitokeaje huko misitu ya Gombe huko. Mtoto aliokotwa na sokwe. Yuko Tabata kule. Sokwe akamlea yule mtoto mpaka miaka 5. Jamaa wakaja kumuona huko, kule sokwe anaishi naye kule msituni. Sasa wakaenda pale magemu na nini, wakaenda kumua yule sokwe ili wamnyang'anye huyu mtoto. Wakamleta huku kwenye kituo cha kulelea watoto yatima kule Dar es Salaam. Amekaa pale, baadaye yule mtoto ameachwa tu. Kuna mama mmoja anaitwa Mbwambo, Sambode Mbwambo, amemchukua tu yule mama, anamlea yule mtoto. Amemlea, sasa hivi ameshakuwa kijana mkubwa. Sasa unaona alichokuja nacho, innovation aliyoifanya yeye. Nyaki na mama siku na lile mnalita limbuzi sijui mnalokunia nazi lile. Nyinyi mnakuna nazi kila wakati, mmekaa na kile kijembe kimekaa nje hivi. Yeye akaangalia ile, baada ya kujifunza useremala kidogo, aliangalia wale maseremala wanavyotengeneza, kaona hii ni fani ambayo mimi naipenda.
Na bado lugha hajadevelop vizuri, kwa sababu bado lugha ya nyani bado iko inazunguka bado, yani kumbukumbu ya lugha ya nyani bado ipo. Sasa yule bwana alichofanya, akaenda kutengeneza ile mbuzi ile katika mtindo wa kigoda. Kwa hiyo ile mbuzi inafichwa ndani, kwa hiyo ametengeneza kamfuniko. Kinakuwa ni kigoda tu cha kawaida kama hukuni nazi, kile kipanga kile unachokunia nazi kinakunjwa kinaingizwa kwa ndani. Kwa hiyo unakaa kama kiti cha kawaida tu cha jikoni. Unataka kukuna nazi, unainuka, unafunua pale, unakitoa kile kijembe, unaanza kukuna nazi. Hata seremala mmoja hajawahi kufanya hicho kitu. Huyu ni mtoto ambaye amelelewa na sokwe, ambaye mama yake wamemuua. Ndio mambo ya curriculum hayo. Hata kutunza ile heritage hatuwezi. Kwamba huyu nyani, huyu sokwe, kwanza tulitakuwa tumweke, angetuletea hela nyingi sana hapa. Tukamweka mahali fulani kwenye reserve, tukasema bwana, sokwe huyu ni wa pekee kuliko sokwe wote duniani. Aliwahi kukaa na mtoto, akamlea kwa miaka zaidi ya 5 mpaka binadamu alipokuja kumchukua. Vitoto vyetu tunaviwekea yale tunaita nini, baby show, sijui nini, lakini kila siku vina malaria, sijui vina homa gani, sijui UTI. Huyu amekaa na mtoto kwa miaka 5, hana nguo, hana nini, lakini hakuwa na UTI wala hakuwa. Aliishi vipi? Halafu tunaona mama huyu ni wa kumpiga risasi. Mama aliyemlea mtoto kwa ujuzi wa hali ya juu kiasi hicho, mvua yake, jua lake, lakini bado mtoto akasurvive mpaka leo anatutengenezea mbuzi ya kukunia nazi ambayo ni unique. Huyo tumempiga risasi. Hayo ndio mahitaji maalum tunayozungumza hapa. These are the special needs that we are talking about. Na tunapozungumza swala special needs, watu waelewe, naomba niliweke wazi pia. Wakati tunapata confusion, tunafikiri special needs ni kwa ajili ya walemavu. Yaani ulemavu kwenye psychology tunavyochukulia, ulemavu ni abnormality. Abnormality is either to be above or below the norm. Yaani wale ambao ni intelligent sana, wale ambao yani ukimwambia kitu mara moja tu ameshaelewa, na yule naye ni abnormal. Kwa hiyo yule kimsingi na yeye ana ulemavu fulani, kwa sababu hayuko. Yule naye unapokuwa naye darasani, mtoto kama yule, sisi walimu, kwa sababu wewe unakuwa wewe mwalimu una mahitaji maalum na mwanafunzi wako ana mahitaji maalum. Sasa mmekutana pale, wewe unaleta point fulani, mwanafunzi anakuja na point mpya, anasema no, this is not the way it is done, it is done this way. Unaanza kumchukia, unaanza kumuuliza swali, kwanza wewe umetumwa umetumwa kuja kunikosoa mimi hapa? Piga magoti, sijui nini. Yani wanakuwa harassed kwa sababu ya akili zile za mwalimu. Unakuwa kama yule mzee ambaye, yani walimu wetu wengi huwa wanawafananisha na mzee mmoja ambaye alikuwa anasafirisha ng'ombe na ndama. Yeye yuko na mtoto wake mdogo, wako wanakwenda wanamswaga ng'ombe na ndama. Wamefika kwenye daraja la mbao, wanatakiwa wavushe wale ng'ombe. Mama wa ng'ombe anakataa, hataki kuvuka kwa sababu ile mlio wa yale mbao yale anaona yuko scared. Sasa yule mzee akahangaika, napiga yule ng'ombe kuanzia asubuhi, anapiga mpaka imefika mchana, ng'ombe hataki kuvuka. Baadaye kale katoto alikotembea nako kale kanamuuliza, baba, kwa nini tusimkamate huyu ndama tukamvusha ng'ambo na mama yake atavuka? Basi kweli yule mzee akajitahidi, akafuata ile maagizo, akakamata kale kandama akapeleka ng'ambo. Immediately yule mama naye akafuata kule ng'ambo. Yule mzee alipofika ng'ambo kule akasema, haiwezekani. Mimi na umri wangu huu nimekaa hapa tangu asubuhi naangania kumvusha ng'ombe, amekataa. Leo nakuja kufundishwa mimi mbinu ya kumvusha ng'ombe na mtoto mdogo kama huyu. Mzee akachukua kamba pale pale akajinyonga. Hakubali kufundishwa na nani? Na mtoto. Sasa ndio walimu tulionao. Walimu tulionao wana assume the role of Mr. or Miss Know It All. Kwa hiyo hawataki kunani, wao ndio wanaomiliki pump na ninyi ni tube tu. Kwa hiyo yeye anapokuja na pump yake, wewe unataka kukinga tu nani? Unajaa, anakuacha, unajaza mwingine hivyo hivyo. Na tube nyingine akichoka hajazi kabisa, zinaondoka hivyo zikiwa hazina upepo. Ndio hao unaosema wanapata zero. Sasa tunatakiwa tuangalie mambo haya kwa umakini wa juu sana. Curriculum yetu ina shida, tunatakiwa tuiangalie, tuidiversify, tuipanue, capture hata zile talents ambazo wanafunzi wanazo, ambazo pengine hata kwenye ile formal curriculum hazipo, lakini tuzitafutie namna ya kuweza kuzicertify hizo.
kwamba huyu mtoto pamoja na kwamba kwenye hii curriculum ambayo tumetengenezea bomba hajaweza kuingia, lakini kuna bomba lingine liko huko anaweza kapita, tumpitishe huko. I think tunaenda pamoja jamani wazee. Twende kwenye assessment of learners in inclusive schools. Yale mfumo wetu ili uweze katika nchi uonekane kwamba wewe umefaulu mtihani na unafaa kwenda kwenye next level, lazima fanye pen and paper. Without pen and paper wewe hatuwezi kukupa cheti. Yaani huwezi ukaenda tu pale ukanengua kiasi ambacho wataalamu wakakaa pale wakaangalia huyu ameweza kunengua namna hii, huyu tayari tunaweza tukampa max. Mkakaa mwingine pale kama tunavyofanyisha interview kwenye mashirika huko, mkiwaita ma consultants mnawafanyisha interview, halafu kila mtu anatoa point zake, baadaye mnatafuta consensus, huyu tumpe ngapi? Kwa nini watu wenye talent kama hizo wasipewe nafasi ya kuangaliwa kwamba yeye hawezi kufanya vitu kwa kuandika, lakini akifanya performance, akifanya shughuli fulani, ile shughuli yako kiassess, unaona kabisa kwamba huyu ni credible, anachofanya ni kitu ambacho sio cha kawaida, ni lazima awe certified kwa eneo lake hili. Lakini sisi mtu akishana ni tu tunasema huyu ni zero. Mimi chuo changu ambacho nilikuwa nasoma PhD walikuwa na utaratibu, ukiingia pale kwa ajili ya PhD halafu kaonekana kwamba umeshindwa kupata qualifications zinazohitajika kwa PhD, wanakupa angalau masters. Kama ulikuja kwa ajili ya masters, angalau wanakupa diploma. Kwa hiyo unakuta kuna consideration fulani kwamba sio huyu mtu ni zero, there must be something amepata, ila tu hajafikia ile the standard, the required standard. Lakini sasa sisi tunachofanya ni kumeliminate mtu kabisa kwamba huyu ni zero. Hivi wewe ukipata zero kwenye maisha unajionaje? Ndio maana tumetengeneza uadui mkubwa sana mtaani huko. Yaani wewe ukionekana uliyesoma na wale wasiosoma mnatembea tu vizuri kama nani, lakini jaribu kumkanyaga wewe alafu amkanyage na mwenzako ambaye nani, unakuta wakikanyagana wenyewe kwa wenyewe hamna tatizo, umkanyage wewe. Umeona bodaboda wakigongana wanavyofanya? Yaani yanaisha haraka, bwana wewe noma basi, wewe mshikaji hebu endesha vizuri basi. Sasa mguse wewe mwenye gari. Hizi social stratifications zinasababishwa na hii tabia ya watu, kwa sababu wanakuona kabisa hawa ndio waliotuambia sisi tumepata zero, wenyewe leo wanaringa na magari, wanaringa sijui na kitu gani. Sasa na mimi ngoja nimuonyeshe. Kwa tunachukiwa kweli kwa sababu ya mifumo yetu ilitufanya tusitambuane kwamba kila mtu ana contribution kwenye jamii. Tunamfanya mmoja aonekane yeye ndio mwenye contribution kubwa kuliko mwingine. Watu tunaona wengine walemavu, sisi ndio tuko sawa. Wewe unawakaga ni hivyo ulivyo ndio inavyotakiwa. Yaani ulivyo hivyo unapojiangalia huo miguu na nini hapo ilipokaa, wewe unawakaga ni kwamba ndio inapotakiwa kukaa. Unawakaga ni kwamba hiyo akili yako ulionayo ndio akili inayotakiwa. Tuna shida ya kujitambua kwamba nafikiri kwamba mimi nilivyo hivi ndio normal, yani ndio ninatakiwa, ndio hiyo standard ya kuwa normal imekuwa established from which benchmark? What criteria was used to judge that you are normal now? You are the one who is normal and this one is abnormal. Kwa hiyo unakuta wote tuko abnormal but at different magnitude. Unaona? And at different paraphernalia. Mwingine yuko kwenye eneo hili, mwingine yuko kwenye eneo hili, lakini wote hapa tuko ni vichaa tu. Yani na wakati fulani tuna vichaa vyetu ni seasonal, mwingine ni seasonal, mwingine ni situational. Yani unakuta kila mtu ana madness ya kiasi fulani. Yani ukimpima mtu yeyote ana a certain degree of stupidity and intelligence. Yani huwezi kuwa tu nani hivi, yani ujinga huu upo. Unaweza kumwona profesa kabisa yuko pale anagombanisha mtoto wake na mtoto wa jirani, lakini yeye ni profesa. Yaani kabisa amemshika mtoto wa jirani alafu anamwambia mtoto wake sasa mpige huyu. Unaona? Sasa hiyo ukimwangalia huko ni mtu mkubwa sana na reputation kubwa. Unaona? Au naliona ni jitu linaheshimika, ni waziri na nini, liko limeatamia house girl nyumbani. Sasa unaniuliza, wewe si mtu mkubwa sana. How can we expect this person huyu naye na special needs? Unaona? This is also a candidate of special needs. Huyu nao ni ulemavu. Ni ulemavu.
Hasa tuje tukao tunaangalia. Kwa hiyo mwalimu akitambua kwamba yeye mwenyewe kwanza, mwalimu anaposimama darasani kwanza ajiingize kwamba yeye mwenyewe ni mlemavu pale alipo. Akijielewa hivyo, ni rahisi kuweza kuwapenda wanafunzi walioko pale na kuwachukulia katika hali zao walizonazo na kuwasaidia pale anapoweza. Kwa sababu hata yeye mwenyewe ukimwangalia, pengine yuko hapa anafundisha hapo kwa sababu alikuwa na ulemavu mahali fulani, ndio maana alishindwa kuingia kwenye nafasi nyingine. Nao ulikuwa ni ulemavu wa aina yake. Lakini akifika pale anajifanya mwamba, sijui nini, kupiga watoto wa watu viboko. Hesabu hizo yeye alizoshindwa anajifanya leo anapiga watoto wa wengine. Kwa nini wanashindwa? Wewe mbona ulikuwa mlemavu wa hesabu na hukupigwa? Why are you doing this to others? Do to others what you would like others to do for you. Lakini tuna shida hiyo, ndio maana tunasema kwamba wale walimu wetu wale tuwafanyie seminar, wale walimu ambao shule tukai convert kuingiza kwenye inclusion. Ni lazima wale walimu tukae nao vizuri. Tusipofanya hivyo, tunawafanya wanafika mahali wanaanza kuwanyanyapaa watoto na kusema mimi siwezi kufanya, kama research inavyoonyesha kwamba wana negative attitude. Where does this negative attitude come from? It is because these people don't know themselves. Hajui kama yule mwalimu na yeye alipo pale ni mlemavu. Mimi kuna mtu mmoja nilikuwa nafanya naye kazi, aliwahi kuwanyima wenzangu fulani vya ajira kwa sababu ni walemavu. Alafu yeye na yeye anatoka kwenye psychology. Alikuwa na mamlaka ya kuweza kuajiri na applications zao zilipita kwake, akazikataa. Alipozikataa, baadaye yeye akaondolewa, akaja farao mwingine akasaidia watu wakanani. Watu wakawaajiri wale. Leo hii wale ni madokta. Wale jamaa ni madokta, na mmoja wapo ndio mwenyekiti sio wanaita ni bodi ya walemavu, watu wenye mahitaji maalum, baraza la taifa la watu wenye ulemavu, ndio mwenyekiti. Lakini hao walikataliwa na mtu ambaye yeye mwenyewe alikuwa ni mlemavu chuo kikuu, kwa sababu hakupata GPA iliyokuwa nataka yeye aweze kuajiriwa pale. Aliajiriwa tu na wajanja fulani, waliamua na yeye kumbeba hivyo katika ulemavu wake mpaka akaingia akawa lecturer. Lakini leo akaanza kuwanyanyapaa hawa kwamba hawa watakuwa wana assess vipi wanafunzi. Mimi nakumbuka alikuwa ni mkubwa wangu mahali fulani, akanitoa, nilikuwa coordinator wa teaching practice, akanifukuza kazi kwa sababu nilikuwa nimewapa hawa nafasi ya kwenda kuwakagua wanafunzi wao kwenye shule wanakokwenda kufundisha huko. Nikafukuzwa. Kwamba wewe unawatuma hawa waende wakafanya assessment. Watafanya assessment, watakuwa naonaje? Watakuwa wanawaonaje wanafunzi wanapofundisha pale? Sema hawa wana macho ya rohoni. Kwani wewe unafikiri macho lazima hayo yawe unayo nani hayo? Wewe kama yani wewe umepewa hayo macho ya rohoni una. Wenzako wasioona kwa macho hayo unayo, macho ya rohoni wanayo. Ndio maana hakuna tofauti. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni muhimu sana walimu hawa. Tunapotengeneza hizi shule, lazima tuwaandae kisaikolojia kuweza kuwapokea wale watoto. Tukiwaacha tu tuwashumu kwamba kwa sababu ni mwalimu atafundisha yeyote. Hapana. Watoto wanateseka kwenye shule zile. Wewe ngoja nimalizie kwa angalia hizo, nafikiri assessment nimeshasema, sitaki kunani sana, lakini kuna issue ya screening. Walimu wale wana ujuzi wa kuweza kumtambua mtoto mwenye mahitaji maalum ni yupi, na mahitaji maalum hapa kwamba mtoto gani ni bright darasani. Nilikuwa naangalia wakati fulani, kuna mwalimu wakati Mheshimiwa Magufuli akiwa anagombea urais, waandishi wa habari walikuwa wanaenda wanawahoji watu mbalimbali, wakaenda mpaka wakamkuta mwalimu wake aliyemfundisha. Yule bwana akawa na hoja, huyu mwanafunzi unaweza kumuelezeaje Magufuli akiwa shuleni kama mwanafunzi wako? Akawa naeleza, unajua huyu kijana alionekana yuko wa ajabu kidogo. Kuna siku nilikuwa namfundisha sijui vitu gani kwenye Kiswahili. Yule Magufuli akasema, kwani hivi tunaweza tukaviita ving'ong'o? Unaona? Mwalimu akasema ndio hiyo sasa. Kwa hiyo huyu anaonekana alikuwa ni bright tangu enzi hizo. Sasa darasani kwake inawezekana alipata tocha kubwa kwa sababu ya kutokueleweka. Yaani unapokuwa wewe umekaa darasani halafu unaonesha tabia ambayo uelewa wa juu kuliko wengine, wewe unaonekana ni adui. Na mifumo yetu ya elimu mpaka leo ndio iko hivyo. Ukionyesha huko kipanga hata university huko, yani mtoto ambaye yuko anaonesha kwamba ni inquisitive, ana think radically, anaweza kauliza watu hawataki hiyo. Unaonesha kwamba kuna adabu.
Kwa nini wewe unaonyesha kuelewa zaidi ya mtu mwenye umri zaidi yako? Hiyo si adabu. Adabu ni kuelewa kidogo kuliko aliyekuzidi umri, ndio adabu. Lakini ukionekana wewe tunamshinda kuelewa mtu mwenye miaka 30. Siku moja kuna kakaangu alikuwa wanaangalia TV na mdogo wangu. Sasa walipokaa pale wanaangalia TV, kukawa na movie fulani, mtu mmoja akawa anaonekana kwenye TV mle anakimbia, yuko msituni peke yake. Sasa yule kakaangu akasema, jamani, sasa huyu naye huko alikuwa anatafuta nini peke yake? Mdogo wangu yule akasema, si wako na nani? Kwani si wako na kameramani yuko pale? Sasa aliyekuwa anasema kwamba si wako na cameraman anamwambia mtu mkubwa ambaye ni mdogo wake wa 5. Sasa wewe mtu mkubwa unaona kwamba unaangalia ile TV, unaangalia kwamba labda kweli ndio yuko peke yake porini, lakini ukumbuke kwamba kuna cameraman anayefanya shooting ya lile tukio yuko pale. Sasa unakuta sio vitu vilivyozoeleka sisi kuwa challenge wakubwa, na tumelelewa hivyo. Na hata mfumo wetu wa madarasa angalau yamebadilika siku hizi. Madarasa mengi nilikuwa namwambia juzi kwamba unaona hapa, yani sisi mfumo yetu imekaa namna hii kwamba mimi nikikaa kama mwalimu ni mamlaka, na mamlaka ni kukaa mahali pa juu palipoinuka sana. Kwa hiyo sitakiwi mimi wewe uwe huko halafu niulize mimi maswali magumu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye mamlaka. Kwa hiyo unatakiwa unapouliza ulize kwa unyenyekevu, na hata nikikukanyaga hutakiwi kusema umenikanyaga. Wewe sema tu kwa unyenyekevu kwamba samahani, mguu wangu uko chini ya mguu wako. Hiyo ndio adabu. Sasa mifumo kama hiyo inatupa shida tunapotaka kuwa accommodate watoto wenye mahitaji maalum, wale ambao ni gifted au talented, kwa sababu nao wako kwenye kundi la watu wenye mahitaji maalum. Sasa when we have those kind of guys in the classroom, tunaona wale kama sio wenye mahitaji maalum, tunawaona kama ni threat. Kumbe wale walitakiwa utengenezwa means ya namna ya kuweza kumaccommodate. Hata activities tunazotoa darasani, toa activity ambazo unajua kusema kwamba hizi zitawafaa hawa, hizi zitawafaa hawa. Kwa hiyo kila mtu anakwenda kwa nani yake. Kuna mtu mwingine haya mambo ya lugha unamfundisha leo Kiingereza, huwezi kuanza tu na kumwambia haya anza soma hapo anyone. Yuko hapa naye uweza kusema anyone anaelewa, lakini kuna mwingine anataka uanze kwanza kwa kusema anyone. Kwa hiyo ukishasema anyone, baadaye utakapokuja kumpeleka kwenye anyone anaelewa kwamba ile ilikuwa anyone kwenye Kiswahili, ile huku inaitwa anyone. Sasa assessment ni muhimu sana unapotaka kuwaweka watoto kwenye darasa, ukiwatambua mahitaji yao. Na hii ni skill ambayo mwalimu anatakiwa awe nayo. Walimu wetu wamefundishwa hiyo. Wanaweza kumtambua mtoto mwenye mahitaji maalum. Mtoto kama amejishika hivi shavu muda wote darasani, unatambua huyo anatakiwa umuone pekee pembeni, uweze kukaa naye na kuzungumza naye, ujue mahitaji yake ni yapi. Mtoto anaweza kawa naangalia mpaka anasogea kabisa hivi, au unakuta mtoto yani anakuwa kama amekunja uso, anachanga hivi. Hizo kwako hizo signal unazionaje? Mtoto mara anageuka naangalia, mara unakuwa kama anasikiliza upande hivi, yani mara hivi anahangaika alipokaa. Je, unaweza kutambua hiyo kama ni alama fulani inayoashiria kwamba huyu mtoto hayuko sawa sawa? Na vipimo vingine ambavyo wenzetu wataalamu wa afya wanaweza kukusaidia kujua kama ana hearing loss, ana visual problem. Hivyo vitu vyote mwalimu kwa kushirikiana na wataalamu wengine anatakiwa mtoto awe identified kabla hajaingia darasani, ili mwalimu anapoingia darasani ajue kwamba dawati fulani yuko mtoto mwenye mahitaji haya, dawati lile lina mahitaji haya, ili uweze kuwasaidia na wote waweze kusoma vizuri. Na watoto walemavu, studies zimeonyesha ndio wanaofanya vizuri shuleni kuliko wengine wote, wakifundishwa katika mazingira bora. Lakini wakifundishwa katika mazingira ambayo ya holela kama yale mliosema ya nini ya upulule sijui, basi anaweza kapotelea huko, mkaona kwamba huyu labda is useless. Kwa hiyo screening is very important. And we have also noted that evidence from schools show that pupils' school readiness, their vision, hearing, and basic intellectual abilities are not assessed at the start of the school year, which in the context of very large class sizes makes it difficult for teachers to identify specific support that learners should receive. Kwa hiyo nayo ni jambo la ili mwalimu aweze lazima turudi sasa kuangalia standard yetu ya what should be the number of students in the classroom. Kwenye inclusive classrooms mwalimu lazima awe na kundi dogo la wanafunzi ili kuweza kumtambua kila mmoja. Si unafundisha watoto alafu wewe majina yao huyajui,
na wengine watoto wako nyuma ya darasa, hata siku ya kwanza ulipojitambulisha hawakusikia, ndio maana wanakuita kwa jina la somo. Participation of parents, which is the last one. Nafikiri tumeona mara nyingi utamaduni wetu ni kwamba watoto wenye ulemavu tunawaona kama ni misfortune katika family. Na katika African traditions watoto kama hawa wanafichwa. Hata mgeni akifika unamficha nyuma huko. Kwa hiyo sasa inapofika mahali ilipotolewa hii habari ya inclusive education, wengine walipokea hili kama kwa bashasha, kama jambo ambalo sasa linanitoa kwenye aibu ya kuwa na mtoto mlemavu nyumbani kwangu, kwa sababu nimempata mahali pa kwenda kuficha. Sio tena mahali pa kwenda kujifunza. Kwa hiyo anakwenda pale kama dumping place. Anapeleka mtoto wake kule na haendi hata kumtembelea, shule ndio ijue huko huko. Nimekwenda Mazinyungu pale nikakutana na incidents kama hiyo. Watoto wametoka kutoka Mahenge, wameletwa pale shuleni ambao ni Kilosa, lakini wazazi hawaji kuwachukua, na wala wakirudi kule likizo hawataki hata kuwaleta tena shule. Kwa hiyo unakuta kuna shida kidogo ya participation of parents. Parents feel like their children cannot learn and become important people like any other person. They feel like they are just there to stay and grow. So to make inclusive education a success and build a country with the social capital, inclusive schools, teachers, parents, and communities have to work together. And the most important that we need is that some parents, once they send their children to school, kama nilivyosema, they don't visit them, lakini kinachojitokeza pia ni kwamba wazazi wengi wanaona kama vile hao watoto uwezo wao wa kujifunza sio sawa na watoto wengine. Kwa hiyo hata ukimpeleka huko unapoteza muda tu. Mwisho wa siku watu hata pale kwenye neighborhood wanaosema umempeleka mtoto wako huko hata ili aje awe nani, kwa sababu tuna majina mbalimbali ambayo tunayatumia huko, kichaa, sijui zuzu, sijui nini, maneno kama hayo. Now what are the recommendations? The first thing is the transformation of the school physical environment should be done to fit the inclusive education system. And this includes modification and reconstruction of some school structures such as classrooms, offices, toilets, libraries, dining halls, and dormitories, and many other things within the school. But also we need to train more teachers and teaching assistants in the area of special education. We need to equip teachers, training colleges with all necessary equipment and teaching and learning materials, particularly colleges which train special education teachers like Patandi. But all in-service teachers and pre-service teachers should be trained on skills for teaching in inclusive schools. But also we need to increase the capitation grant in inclusive schools, which already is done. The government, when they distribute the capitation grant for inclusive schools, they give more money. But still we need to do more, because those schools have many demands. So all inclusive schools should be fenced, electrified, and have guards to protect and safeguard the children. We needed to develop the national model for delivery of inclusive education, to employ teaching assistants in inclusive schools, but also we needed to redesign curriculum for inclusive schools to allow flexibility and multiple learning activities, to develop flexible systems of assessing students, but also to develop steady mechanisms for early identification of children with special needs, together with sensitizing parents and community in general about the children with special needs. But also we need to reach a point where we can conclude by saying Tanzania has shown a commitment to implement inclusive education. But it is very clear that our primary schools in many ways are not prepared for effective implementation of inclusive education strategy.
There are still many challenges which need to be addressed if effective implementation of inclusive education is to be achieved. And for that matter, challenges like shortage of teachers in special needs education, overcrowded classrooms, inadequate teaching and learning materials, meager budget, unfriendly physical and teaching and learning environment, rigid assessment procedures and inflexible curriculum, and unclear identification mechanisms have to be addressed. By so saying, I would like to say thank you very much for listening. No, that is not clapping. Please clap for him. Thank you very much. Dr. Mkonongwa, we have moderator for your presentation. Dr. Bali, please. Thank you very much, coordinator. And I don't know if it is, I think we have not eaten our lunch, so it's still good morning. Good morning, everyone. I am honored to be the moderator for this session, and it is actually a cause close to my heart, so I really took pleasure in listening to your presentation and enjoyed it. Thank you very much, Dr. Mkonongwa. I really need to commend you for trying to tell us what we should be looking at when we're analyzing preparedness of schools for effective implementation of inclusive education strategy. I'm commending you because you have three abstract variables, and you made sense when you are telling us. Because preparedness is an abstract variable, effective implementation is still an abstract variable, and strategy is an abstract variable. You tried to make us understand. You began by telling us that inclusive education, and you actually used that it is a current topic or subject, and you use a colloquial expression of saying, ni habari ya mjini. I'm sure everybody was able to connect with what you are saying. You also reminded us that it is a global agenda, but you tried to help us to understand what it actually means, and you said it is accommodating children's learning needs regardless of their differences. And you meant physically, mentally, and emotionally. And you actually said, especially when one wants to meet social justice of an individual learner. But I want to reflect on your definition, and I want to, if it were a way, I wouldn't use the word accommodate, but I would say celebrate diversity in the process of teaching and learning in our schools. That is how I would define. But you use the terminology accommodate, and I'm sure the audience here understood. You also told us the genesis of the agenda, where it began, and you also said it was centering on the recognition of the rights of learner to learn, or rights of every child to learn close to home. So you, I mean, I'm just paraphrasing what you said, but that they should go far away to find their opportunity to learn. What, I'm sorry, I'm going
backward and road. Okay, this is where. My notebook is confusing myself, I'm sorry. You also said that, what now? Okay, you said you focus on preparedness. That is when you you actually told us what are the objectives of inclusive education. You started by warning us that using your own words, you say teachers don't speak truth, but I would correct and say teachers tend to give us, when we are asking them direct questions, tend to give us socially desirable answers when we're asking them if they are willing to teach learners with disabilities. You said studies show that many teachers have negative attitude to teach in inclusive classrooms, and this actually took you to tell us what preparedness or readiness means, and you said readiness to teach in inclusive classroom would mean having passion to teach in those classrooms. But my question is, what determines readiness? I think it should be, are they competent in teaching in these inclusive education classrooms? And when we say are they competent, by competence, we will be referring to, did they have training? Are they trained? Or did they get experience? Did they work or practice under skilled supervision? And of course, then we can talk of their personal qualities if they have actually passion to teach in those classrooms. So, and you then focus on teacher preparedness to teach in those inclusive classrooms. And you said if they are not prepared, they end up brutalizing children, especially most vulnerable ones, because they don't show evidence of having we usually take for granted as being a child with special needs. And you are saying some teachers have actually ended up taking out their frustration on children because they would justify by saying they are underpaid, they are working in overcrowded classrooms, and so on and so on. In the end, they are taking their frustration out on our most vulnerable children. And you recommended that teachers should be ready or prepared, or at least have ability to screen children with special needs in those inclusive classrooms. And I have two questions for you, Dr. Mkonongwa. What are screening tools that they use? Do we have standardized screening tools that they would use? And who will do the screening when we generally lack even skilled supervisors to supervise teachers that are working in inclusive classrooms? So if we need to really be able to identify those diverse needs, we also need to have a standardized tools for doing the identification. And I have another question again, Dr. Konongwa. What happened to the identification teams that are provided in the education policy? Because we do have, in the policy, they are talking of identification teams, and they should have, at least we should have some at the district level or at the school community level for identifying children with special needs.
but you haven't really told us. And I think that would also work to facilitate those preparedness. So you also said teachers in inclusive classrooms should always strive to maintain friendly parent-teacher relationship. Is that happening in our schools, whether inclusive or not non-inclusive classrooms? Is that really happening? Because teachers have always had, and when it comes to making decisions, the teachers are the ones making, especially school managements are the ones making decisions for everybody, children and their parents. You talked of curriculum design, and you actually warned us saying that erroneously curriculum design has assumed, especially standard curriculum, has always assumed that all learners are the same. And you said inclusive education inclusive education curriculum should always aim at customizing the curriculum to the individual learner's needs. And you said we should reconstruct. So if we are really aiming at implementing inclusive education, we should reconstruct our curricula to diverse learning needs of individual children. And my question is, are there guidelines for preparing individualized learning programs for diverse learners with special needs? You really hammered on telling us that not only the curriculum, because curriculum also requires assessment, and you said assessment also needs to be customized to individual needs of learners. And again, I have two questions there. What curriculum framework should guide inclusive education curriculum design? Is it the same, or does the curriculum framework that we use in Tanzania fit the curriculum design for inclusive education? You elaborated on the concept of special needs, and I'm sure it was for the benefit of the audience here, and you said that it is erroneously limited to learners with disabilities, and you argued that it refers to abnormality, which meaning below or above the norm. And my personal reflection again there is, it should refer to any learner for whom, if you are an instructor or teacher, that you would need to adapt your learning environment to the need of the learner. So I'm sure there we spoke the same language. You continued elaborating that inclusive education assessment must not be based on standardized guidelines, must take into consideration individual learners' circumstances. Teachers must be responsible for guidance and assessment of students with special needs. And there I also have a question. What consistent criteria should teachers use in implementing such assessment process? You also said that inclusive education assessment should base on the context of independence and generalizability. But again, we really need to develop standardized guidelines to do that, because then it is going to be haphazard. You took us back to a screening, and you said are teachers competent in carrying out screening of learner with special needs? And my question is there agreement among experts
on identifiable criteria for learner to qualify for special needs and therefore move to inclusive education classrooms, since you said there are few, because you said there are about 300 inclusive schools throughout this country, and I'm sure this country is larger than 300 classrooms could accommodate every child in this country. And again, my other question is, okay, you also said we need to have aggregated data on learner special needs to qualify for special needs, and you also wondered if we really know special needs of all learners in our classrooms, and especially, and you said this should have happened when we are assessing preparedness, children's preparedness for or readiness for school. We should have identified their readiness, their vision, their learning, and their basic intellectual capabilities or abilities. So these should have been assessed. And this then takes us back to my earlier question that the teams that the policy provide for have not been operational in this country. And you said consequently, because we don't know their readiness in terms of their abilities, the visible and the invisible ones, children with special needs are often put in overcrowded classrooms. My question is, do schools cultivate good parent-teacher or good home-school relationship in our communities? And I think if we have to recommend any policy, is how can we strengthen a good school-home relationship, especially for learners with special needs. And my bigger question is actually not only to the presenter, but to us all. Do we really have a holistic approach to implementing inclusive education in our community? Because holistic approach will tell that we need to have a support system for parents dealing with their children special needs, and then of course the school system and ways of encouraging a home-school relationship that is amicable for improving learning of our children, regardless of whether they have special needs or no special needs. And you recommended that we should develop effective ways of implementing inclusive education in this country in terms of funding, in terms of human resources, in terms of physical teaching and learning environment, and in terms of appropriate curricula and assessment system. This is, I think this is how, what I gathered, and the questions that I had, I kept on asking as I went. Thank you, everyone, and congratulations, Dr. Mkonongo. Thank you so much, Dr. Bali. Dr. Mkonongo, I think you have some few questions there. Yes. I don't know whether you want to get more other questions from the floor. Are you ready to get more? Yes. Okay. Sorry, somebody, Frank Shirima. Who is Shirima? Okay, the door is open for questions. I'm seeing Etlawe. I'm seeing a lady. I'm seeing Diguye and colleague there. Thank you. From your presentation, kwanza nikushukuru maana hata kunichekesha nimecheka mpaka nimejisikia vizuri. From your presentation and the other studies you have quoted, it seems that
inclusive education is not giving us the results we had intended. And therefore, my question is, why don't we maintain the old system while preparing ourselves to fully implement inclusive education? Because one thing I've seen with our country is we are very fast in adopting new things. Even if nothing is ready, we welcome everything and we can ratify to international agreements and whatever. But when it comes to actual implementation, we cannot show evidence that we are actually ready to give our people evidence that indeed we are producing or we are doing justice to our kids. So that is my major concern. Yeah. I have a small question. I heard, like you said, we have 373 schools doing inclusive education, but maybe I didn't understand well. I need you to explain more that do we need to have special school for children with special needs, or we do have to all the schools to accommodate the children with the special needs? What is our focus here? I need to understand. Let me introduce myself. Jina langu naitwa Peter Mlimahadala, natoka Chama cha Walimu Tanzania na ni head wa Department of Teachers with Disabilities. Kwanza niseme presentation imenigusa sana kwa sababu mimi nimepitia system zote, nimepitia special schools, nimepitia integrated schools na nimepitia inclusive schools. Na jana kuna mtu mmoja alikuwa anasema si sahihi kusema sisi ni walemavu watarajiwa. Kila mtu ana disability yake au abnormality yake. Na rafiki yangu presenter nimegundua kwake kwamba disability yake ni kwamba ana umahiri uliopitiliza wa kupresent. Basi amenikumbusha pia mambo mengi niliyopitia shuleni. Kwa mfano kanikumbusha mwalimu ambaye alikuwa haongei na mimi, anaongea na mimi kupitia kwa mtu mwingine. Yaani my colleague wangu ambaye ni mwanafunzi mwenzangu, mwambie huyu afanye hivi, mwambie afanye hivi. Kanikumbusha hilo. Lakini pia kanikumbusha headmaster aliyenikataa high school akisema huyu apelekwe Mirambo Secondary School kwa sababu ndipo walipo hawa jamaa. Lakini baadaye nikakoma pale na nilipomaliza form 6 niliondoka na division 1. Okay, sasa niseme nichangie mambo mawili. La kwanza, tuna shule 377 zinazo implement inclusive education. Lakini mimi ninachoamini, sina hakika kwa sababu siyafanya utafiti, nadhani robo ya hizo tu pengine zinaweza kuwa suitable kwa ajili ya ku implement effectively inclusive education. Sasa kwa nini tusiangalie kama zile conditions haziko met? Ni bora tuwe na shule chache zinazo implement vizuri kuliko kuwa na shule 377 tukaonyesha tu idadi kubwa ya shule kwamba tunazo nyingi, lakini kwenye ukweli uhalisia sivyo. Hiyo ni moja. Ya pili, tuna na presenter amesema tuna acute shortage ya specialist teachers. Mimi nakubali sana. Lakini hii tatizo mara nyingine limezidishwa na serikali kwa sababu kuna watu wana graduate Patandi au Secom au UDOM, alafu wakimaliza pale hawapelekwi kwenye wale wanafunzi walipo. Kwa hiyo unakuta upande mmoja una wanafunzi wenye ulemavu ambao hawana walimu, alafu una walimu ambao hawapo pale wanafunzi wanaopaswa kuwafundisha mahali walipo. Kwa hiyo nilikuwa na recommend kwamba ni vizuri serikali sasa ikafanya utafiti kujua ni walimu gani, walimu maalum hawako pale mahali ambapo wanafunzi wa aina ile waliosomea wapo, alafu iwapeleke shuleni. Nadhani itapunguza sana itapunguza kwa kiwango fulani ule uhaba wa walimu maalum. Asante. Asante sana Dr. Luka Mkonongwa for this wonderful
and a really impressive presentation. Una huo ulemavu kama alivyosema mwenzangu wa kupresent kupita kiasi. I have one question which is really systemic. Umezungumza kwenye teachers readiness kwamba kwa inclusive education teachers we really need people who are passionate, wawe ni watu ambao wana very right attitudes na wawe na ile internal readiness. Very unfortunate, kwa currently hatuna tool ya kumeasure hizi socio-emotional intelligence and skills. Sasa in your view, kwa sababu huwezi ukasema tu kwamba huyu mtu yuko passionate kwa kumuona. Sasa in your view, what should we do kwa sasa kwa this hili tatizo ili tuwapate right people? Kwa sababu tunaelewa kwamba msingi wa elimu hata kama watoto wanakaa chini ya mti ni mwalimu. Please, I would love to see you responding to this concern. Habari za leo. Labda nijitambulishe. Mimi naitwa Migeha, ni mwalimu lakini ofisi ya Rais TAMISEMI. Na nichukue nafasi kwanza kumpongeza Dr. Mkonongwa. Hongera sana, presentation yako nimefurahia sana. Na labda niungane na wengine kwamba utakuwa ni miongoni mwa ile kundi la wenye mahitaji maalum, kwamba niungane nao kwa sababu darasa lako limekuwa halikusinzia, limeenda vizuri. Lakini kuna vitu ambavyo nimeona ni vizuri niviweke na mimi niseme. Na kuna kitu inawezekana pia labda ni typing error kwenye presentation yako. Swala la mwaka wa development ya first strategy of inclusive education. Nafikiri labda ni typing error ni 2009 to 2017. Kitu naona ni vizuri kikae vizuri. Lakini nataka kusema kwamba serikali imefanya vitu vinavyoonekana. Na ndio maana tumefurahia sana forum hii. Itaangalia ni wapi ambapo serikali imekwama ama inahitaji kutiwa nguvu. Inclusive education Tanzania tuliadapt mwaka 1998. Tulianza kuimplement, tulikubaliana na matamko ya kimataifa. Kuanzia pale tulianza kutengeneza mikakati ya kuhakikisha kwamba kweli adaptation yetu iko positive. Na tukaanza kama ulivyosema kwenye presentation yako, tukaanza mambo ya piloting katika baadhi ya halmashauri. Lakini kuna vitu ambavyo tuliviwekea umuhimu wa kwanza. Kwanza ni kuandaa miongozo mbalimbali ya kutekeleza hayo makubaliano. Tuliandaa miongozo hata ya kuwahudumia wanafunzi wenye albinism katika inclusive classes. Tuliandaa miongozo pia kwa ajili ya kufanya assessment, kwa identification ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, ili kwamba tuone kwamba tunao hawa wanaweza kuwa kwenye inclusive class ama hawa wanaweza kuwa kwenye integrated class ama hawa wanaweza kuwa kwenye special school. Kwa hiyo miongozo tulitengeneza na baadaye pia tukaanzisha tukatengeneza tukadevelop inclusive strategy ambayo ndiyo kama base kwetu ya kutekeleza inclusive strategy. Tumekuwa tukitekeleza tumekuwa tukiwaandaa walimu na ili waweze kwenda sawa sawa na makubaliano tuliyokubaliana kimataifa. Na serikali kupitia Wizara ya Elimu imeandaa curriculum, ya develop curriculum mpya, na tumeandaa miongozo inayoadapt curriculum mpya kwa ajili ya kuwahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hizo ni hatua ambazo tumekuwa tukizifanya ili kuhakikisha kwamba hao wanafunzi wanapata faida ya kusoma. Na sehemu nyingine ambayo tumekuwa tukikwama, serikali imefungua mlango kwa wadau mbalimbali ili kwamba waweze kusaidia wapi tumekwama, ili watie nguvu kama upatikanaji wa vifaa maalum, miundombinu ya shule.
tumetengeneza miongozo kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu rafiki ya shule ili kwamba wanafunzi tunao wabainisha kwa wanafanya inclusive classes basi waende na wakakute miundombinu ikiwa ni mizuri. Tumetoa uwanja kwa ajili ya watu binafsi au mashirika binafsi kuanzisha shule kwa ajili ya kuketa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo serikali imefanya vitu vya kutosha, na tulipokuwa tunafanya evaluation kuhusu implementation ya inclusive strategy ya 18-21 tulikutana na wadau mbalimbali, wengi mko hapa chini ya TENMET na wengine. Tulikutana mwezi wa 6 ili kupitia kwamba sasa tunapo implement inclusive strategy kuna changamoto zipi, kwa tukaainisha gaps mbalimbali kwamba ni kweli tunataka to implement inclusive education, lakini kuna gaps ambazo zinahitaji kuwa fulfilled. Kwa tulikutana wadau, nafikiri wapo wengi, akina TENMET, akina Haki Elimu, akina Sense International, wengi tulikutana tuka-identify kwamba pamoja na kwamba serikali inafanya, lakini kuna gap hii hapa, na ni chache ambazo tulikuwa tumeainisha. Tukaona kwamba kwenye mambo ya sheria na sera za miongozo kuna gaps ambazo fulani ambazo tunaweza tukazifanyia kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kuna gaps ambazo tulizipitia ziko kama 13. Waliokuwepo kwenye kikao hicho cha mwezi wa 6 wanaweza kuwa ni kwa sababu wanazo hizo taarifa kwamba serikali bado imeweka mlango kwa wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tuna implement inclusive education positively. Kwa hiyo nitaka kusema kitu kimoja. Kingine pia ni kwamba swala la walimu limekuwa ni changamoto kidogo. Sio kidogo, ni kubwa. Lakini tumefanya nini? Wizara ya Elimu, serikali kupitia Wizara ya Elimu imepanua utoaji wa walimu pale katika chuo cha walimu Patand ambao watasaidia kuimplement kufundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Lakini pia kuna walimu ambao wako kwenye shule za kawaida. Tumeona kwamba hawa lazima watumike. Serikali imetoa maelekezo kwamba walimu wote waende kwenye shule ambazo zinahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum, either kwenye inclusive setting ama integrated setting ama special schools. Kwa hiyo serikali imefanya vitu ambavyo kuna sehemu ambayo tunahitaji pia msaada na kutiwa nguvu na wadau wenzetu, kwa maana nyingine taasisi zisizo za kiserikali. Kwa hiyo nitaka tu nichangie mambo machache kwamba ni kweli zipo changamoto, lakini bado changamoto kama Watanzania tunaweza tukashikana kwa pamoja ili tuvuke tunapotaka kufikia. Hawa wanafunzi wanahitaji Okay, alikuwa ananikumbusha mwenzangu hapa kwamba nilisema kwamba walimu ambao wenye wataalamu wa elimu maalum wahamishiwe kwenye shule zinazohudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Barua zimekwisha kuandikwa. Wametewa maelekezo makatibu tawala ili kuhakikisha kwamba hiki kitu kinafanyika. Kwa hiyo iko in process. Na pia nakumbuka mwaka huu mapema sana serikali iliamua kufanya jambo ambalo halijawahi kuwepo tangu Tanzania imekuwepo duniani, kwamba identification for children with special needs. Kwa huko nyuma tulikuwa tunawapeleka tu wanafunzi, baada amefikia tu umri wake tunamruhusu tu aende kwenye shule yoyote bila kujali aina ya ulemavu wake. Lakini mwaka huu serikali imefanya ku-identify kwamba huyu mwanafunzi ana mahitaji gani pase, huyu mwanafunzi aende shule gani ambayo itamhudumia sawa sawa. Kwa hiyo hicho kitu kimefanyika na tumeanza na tunaendelea, itakuwa ni zoezi endelevu kadri ambavyo tutakuwa tunapata uwezo wa kutekeleza jambo hilo. Otherwise nikushukuru sana presenter Dr. Mkonongwa kwa ajili ya ulichokipresent hapa. Sina shaka kwamba uko vizuri. Asante sana. Habari. Mimi naitwa Amina Isa kutoka Shivyawata. Vile vile ni katibu wa chama cha viziwi. Ana mambo mawili tu. Swala la kwanza ni kuhusu mazingira ya shule. Kwa mfano mazingira mazuri ya kujifunza
kweli yapo, lakini unakuta mwalimu uwezo anao mdogo, hata kama amesomea elimu maalum, lakini maarifa unakuta ni madogo. Je, kuna umuhimu wa kuwepo na walimu jumuishi? Kwa sababu gani nauliza hiyo? Kwa sababu unakuta mwalimu mwenyewe ni kiziwi, kwa mfano mimi, amesoma shule jumuishi, changamoto anazifahamu, lakini baadaye anajitolea kama mwalimu. Sasa maarifa anayo, utaalamu anao, uwezo anao. Sasa unakuta mwanafunzi wa kawaida umuhimu wa kuwepo elimu jumuishi unamjengea maarifa vizuri mwalimu wa kawaida, au maarifa ya kufundisha ya elimu jumuishi? Kwa mfano mimi ni kiziwi, ni mwalimu, uzoefu wa kufundisha viziwi ninao, utaalamu ninao, na uelewa ninao. Kwa maana hiyo mimi ninavyoona ni kuwajengea uwezo walimu wengine katika elimu jumuishi, walemavu wenyewe washirikishwe na watu wa kawaida ili kuweza kutekeleza elimu jumuishi. Lakini swali la pili, kawaida shule za walemavu au shule maalum zinakuwa walemavu, kuna shule ambazo wanasoma walemavu peke yao na shule ambazo zinawajumuisha walemavu na wanafunzi wa kawaida. Lakini unakuta mwanafunzi mwenye ulemavu anasoma miaka 10, ila mwanafunzi wa kawaida anasoma miaka 7. Lakini wapo darasa moja kutokana na changamoto na uelewa anaopata wakati wa kujifunza. Lakini vile vile unakuta anarudia mara 2 au zaidi ya mara 3. Sasa unakuta hapa ile lengo la elimu jumuishi bado linakuwa halijafanikiwa, kwa sababu uelewa ni tofauti na mwanafunzi wa kawaida na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, kutokana na tofauti ya madarasa kukaa shuleni. Wengi wanarudia darasa walemavu tofauti na wanafunzi wa kawaida, kutokana na changamoto ambazo wanakumbana nazo. Sasa ujumuishi wa elimu hii unakuwa wapi? Kama darasa hilo moja mwenye mahitaji maalum lakini mwingine anasoma miaka 7. Kitu kingine, umri. Mara shule zenyewe unakuta zipo chache, walemavu wengine wanakosa fursa ya kwenda shule. Wanachukua wanafunzi wachache kutokana na mbinu iliyopo. Wanakata ya kupokea, anaambiwa wewe uwezi uje mwakani. Kwa alikuwa darasa ya MEMKWA angekuwepo ili kuweza kuwajengea uwezo madarasa ya MEMKWA kutokana na ule unyanyapaa ambao anakutana nao kutokana na umri ambao wanatofautiana na wanafunzi wengine wadogo. Asante. Thank you very much. Ninashukuru kwanza kwa huyu labda nianze na huyu mwanafunzi huyu aliyeuliza swali la kuhusu wanafunzi wenye ulemavu ukilinganisha na walimu wao walioko kwenye hizo shule jumuishi. Dada anauliza kwamba anajaribu kuelezea, kimsingi alikuwa kuna maswali machache, lakini anajaribu kuelezea mazingira yaliyoko kule, kwamba unakuwa na shule jumuishi, mwalimu yuko pale na wengine wametoka kabisa kwenye hizo vyuo maalum sijui, lakini unakuta bado ana uwezo wake wa kuweza kuwasaidia wanafunzi ni mdogo. Sasa tufanyeje? Lakini nafikiri jibu ni lile kwamba hawa walimu, unajua tunaposema elimu jumuishi maana yake ndani ya darasa
kunaweza kukawa na mwanafunzi kiziwi. Jamani, hawaitwi wasiosikia. Naomba niweke mambo sawa sawa. Hawaitwi wasiosikia. Viziwi wanaitwa viziwi. Wasiosikia ni wale watundu, watukutu wale. Kwa hiyo usimwite mtu kiziwi ukamwita asiyesikia. Hawa wanaitwa viziwi. Sasa hawa wanafunzi viziwi wanaweza kuwa na mwanafunzi kiziwi. Unakuwa na mwanafunzi asiyeona. Unakuwa huku na mwanafunzi ambaye labda ana tatizo la changamoto za akili, vitu vya namna hiyo. Sasa wewe inawezekana katika kusoma kwako chuo ulizama sana kwenye utaalamu fulani wa kumsaidia mtoto mwenye mahitaji fulani, lakini usiwe mtaalamu sana kwenye upande mwingine. Na ndio maana kwenye darasa ambalo liko inclusive, darasa jumuishi, utaalamu au wataalamu wa eneo hilo wanashauri kwamba darasani asiwe mwalimu mmoja. Kuna watu wanaitwa teaching assistants. Teaching assistants hawa ni wale walimu ambao sasa wana ujuzi kwenye eneo fulani. Mimi darasani labda ninajua lugha ya alama, nitamfundisha mwanafunzi lugha ya alama, lakini yuko mwingine hapa anajua masuala ya braille, mimi sijui mambo ya braille. Kwa hiyo atakaa na mwanafunzi kuweza kumsomea yale maandishi ambayo yako kwenye braille format. Kwa hiyo darasa linakuwa ni mahali ambao kama ni workshop fulani, wamekusanyika watu wenye ujuzi mbalimbali wakitaka kuweka mambo sawa. Hatutakiwi kuwa darasa likae kama mtindo wa kanisa, kwamba kuna padri yuko altareni halafu kuna waumini huku. Kwa hiyo yeye anasema Bwana Yesu asifiwe, ninyi kazi yenu kuitika amina. Sio hivyo. Darasa linatakiwa liwe ni mahali ambapo panakuwa kama ni workshop. Is a workshop where teachers, different experts meet to help children learn. There are those who will be experts helping children with visual impairment. There will be those who are experts in helping children with mental challenges. There will be those who are experts in dealing with those who have some speech impairments. So you will have multiple people who are called teaching assistants, who are also specialists in different fields. That is how an inclusive class is supposed to be. And that's why we are saying, if we really want to implement inclusive education system, we need to know what are the characteristics of an inclusive classroom. How can we teach in an inclusive classroom? What is the quality of a teacher who is to teach in the inclusive classroom? Nimefurahi kusikia kutoka kwa ndugu yangu pale kutoka TAMISEMI kwamba already kuna initiatives zinafanyika, na ni kweli kumekuwa na initiative kubwa zinafanyika na serikali kuboresha hii habari ya inclusive education. Hilo wanalosema barua zimeshaandikwa za kuwa transfer wale watu waliokuwa kwenye shule ambazo sio maalum, sasa kuwapeleka kwenye zile shule ambazo ni jumuishi. Hiyo ni initiative nzuri sana, itasaidia sana kupunguza nani. Lakini pia nimesuggest huku kwenye presentation yangu kwamba tunahitaji kuwa na seminar hao walimu, tukae nao hata katika ile shule, kwa sababu mwisho wa siku tunataka shule zote ziwe inclusive. Kwa sababu distance nayo imeshaanza kuwa tatizo, kwamba kama katika primary level tuna recruit watoto kutoka kwenye neighborhoods. Mtoto shule inclusive iko hapa tulipo leo hapa MORENA, halafu mtoto anatoka say tuseme huku Mkuhungu, shule ambayo yeye anatakiwa asome iko hapa. Huyu mtoto atakuwa na shato vipi kuja hapa? Manake ni lazima tuwe na shule ambayo ni inclusive kule kule Mkuhungu. Ninashukuru ameniambia kitu kizuri ambacho hata mimi kwangu ni input. Ndio muhimu wa discussion hii, kwamba kumbe kwa sasa hivi tunapoongea leo, mimi nilitoa data za 2013 shule zilikuwa 377, lakini leo serikali imeshaongeza shule ambazo ni jumuishi ziko 601. Sasa unaona juhudi hizo, kwamba lengo mwisho wa siku tufikie kwamba kila shule iwe ni inclusive na kila mwalimu anayefundisha awe na ujuzi wa kuweza kuaccommodate wanafunzi wenye diverse needs. Kwa sababu unapomtoa mwanafunzi kutoka Mazinyungu aje asome MORENA wakati yeye anaishi Mazinyungu, na yenyewe ni discrimination, ni exclusion. It's no longer an inclusion. Kwa nini unamtenga na shule ya nyumbani kwao? Kwa sababu watoto wanaoweza kusoma nao na waliomzoea ni wale wa Mazinyungu. Wewe unakuja kumleta kwa watoto wa MORENA. Watoto wa MORENA hawamfahamu huyu, wanabaki kumshangaa tu darasani. Kwa hiyo ili kuweza kuminclude vizuri ni lazima asome katika maeneo ambayo yako karibu na kwao. Kwa hiyo juhudi zinazofanywa na serikali tunakwenda huko, kwamba tunataka kwenda kuongeza shule mpaka ifike mahali sasa kila shule iwe inclusive.
I think that's the peak, na ndio target ya serikali. Kwa hiyo hii habari ambayo nani anayosema ni ya msingi sana kujaribu kuona sasa. Unapo recruit wanafunzi kwa kupitia hiyo identification, unakuwa umeshajua kwenye shule fulani watoto ulemavu wao categorically ni wa aina hii na hii na hii na hii, tuwapeleke wataalamu kwenye ile shule. Na ndio sasa kuna haja sasa tufike mahali tuache kuchukua tu mradi ni mwalimu, sio lazima awe mwalimu. Teaching assistants ni watu ambao wamepewa ujuzi wa kuwahudumia watu wenye changamoto kama hizo mbalimbali, lakini wao inawezekana wasio walimu kabisa, lakini ni mtu anaweza kaa pale akamfanyia interpretation. Kwa mfano unamwona yule bwana pale, yule bwana anachofanya pale sio walimu ule, inawezekana sio mwalimu kabisa, lakini anachofanya ni kuhakikisha kwamba message ninayoitoa mimi hapa inamfikia yule. Kwa tunahitaji watu wa namna hiyo darasani. Mimi nafundisha, lakini yuko mtu mwingine pale anamwambia hizi hesabu unazo, huyu bwana nafundisha hesabu kwa kutumia lugha ya alama, atamuelekeza mpaka ataelewa somo zima linalofundishwa hapa. Sasa ndio tunajiuliza kwamba hawa watu tupange mikakati, na hii sio mikakati ya serikali pekee. Na ndio maana tunataka tuwe na a kind of a national, an agreed model ya taifa ya kuweza kuendesha inclusive education. Wadau, serikali, tukae pamoja tuone namna gani tutawapata wataalamu, tutawatrain namna gani, iwe ni priority kwa kila mdau kuhakikisha kwamba inclusive education inakuwa successful. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwa swala la yule dada ni swala tu la kujipanga na kuhakikisha kwamba walimu hawa tunawasupport. Mwalimu sio kwamba ni Mr. Know It All. Anaweza kawa ni mtaalamu wa hiki lakini asiwe na kingine, ndio maana tunahitaji teaching assistants ili kuweza kumsupport mwalimu wakati wa ufundishaji. Lakini hili lingine la kusoma kwa muda mrefu pengine inawezekana linatokana na hayo maarifa kwamba hao walimu wanafundishwa kwa muda mrefu kwa sababu hana ujuzi. Sasa inabidi wafanye drilling ya muda mrefu, lakini kama kungekuwa na mwalimu ambaye ana uwezo wa kumfundisha mtoto mwenye ulemavu kwa mbinu mbalimbali, angeweza kusoma sawa sawa na wale wenzake tu. Ndani ya muda huo wa shule angeweza kuspare some time, ratiba ikawekwa ambayo inamsaidia mwalimu kuweza kuonana na wanafunzi, ku extend muda wa kuweza kuwafundisha, na wanaweza ka graduate at the same pace na hawa wengine. Kwa hiyo ina maana kwamba tunachohitaji zaidi hapa ni wataalamu, watu wenye ujuzi wa kuweza kuwasaidia hawa watoto wanapokuwa pale shuleni. Lakini nimeulizwa maswali hapa na nafikiri mengine walikuwa watu wanatoa nani, kama nashukuru mtaalamu kutoka TAMISEMI ameeleza vizuri, ameimprove sana presentation yangu. Ninakushukuru mheshimiwa. Ninyi wenzetu ndio mko kwenye chungu, you know, information mnazo kwenye fingertips. Sisi wakati mpaka twende library unaenda kusoma kitabu cha mwaka juzi, kumbe kuna habari za leo. Kwa hiyo mkija namna hii tunafurahi sana. Tuliwamisi sana jana, lakini leo mmekuja, kwa kweli tuwapigie makofi jamani watu wa TAMISEMI. Sasa tuje kwenye maswali. Kuna mtu ameniuliza swali. Bwana Niko alikuwa anasema sasa kama hizi inclusive schools zinaonekana bado hatujawa sawa sawa, kwani tusiendelee na ule mfumo wetu wa mwanzo mpaka tutakapokuwa tayari? Sasa mifumo ya zamani ilikuwa mingi, kulikuwa na integration, kulikuwa na mainstreaming, kulikuwa na separation. Sasa ni upi unaosema wewe huo wa zamani? Yaani wa zamani kabla ya huu tulionao sasa wa inclusion ulikuwa ni mainstreaming. Na nilikuwa ni integration au mainstream? It was integration, kwamba wanaingia tu pale shuleni wanakuwepo, lakini wana different treatment. Lakini sasa tunasema no inclusion, wanakaa darasa hilo hilo, wana receive similar lessons, lakini kwa kupata support kutoka kwa experts mbalimbali ili waweze kwenda sawa sawa na wenzao. Sasa mimi nadhani bado juhudi zinazofanywa na serikali, hicho ni utashi na ushirikiano kati ya serikali na wadau. Kama wote tukiweka nia yetu kwamba tunataka kumove kwenye inclusion, kila mtu atafanya pati yake. Tutakaa hivi, tutashirikiana. Vikao kama hivi vitaitwa vikao vya kujenga na sio vikao vya uchochezi. Unaona? Hivi vikao, hizi conference zikishakuwa interpreted kama za uchochezi, basi kila mdau anaondoka hapa menuna. Kwa hiyo mkija kuonana tena kwenye kikao kingine nacho tena cha uchochezi, kwa hiyo hamtakuwa mnafanya kitu. Lakini vikiwekwa kama ni vikao vya ujenzi kama tunavyoshirikiana na serikali sasa hivi, it's very good kwamba inputs hizi mwisho wa siku zinakwenda kuimprove. Nashukuru kusikia kwamba tayari kuna move inaendelea kuwahamisha walimu wale waliosoma patandi au sehemu nyingine na ni wataalamu wa special education waende kwenye. Na mimi ningeweza kushauri pia, kwa sababu ya demand tulio nayo, wale wataalamu wa vyuo vya wale walimu waliosoma patandi lakini bado wako energetic na wamestaafu,
wale pia tunaweza tukawachukua kwa contract, kwa sababu hii ni special issue. Tukawachukua kwa contract, wakaenda wakazifundisha, kwa sababu wale ni wazuri sana kufundisha watoto wadogo. Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye zile preschool na primary school wangetufaa sana wale. Ndio maana nakuta hizi shule za za private, sisi kama serikali nafikiri bado hatujagundua sana, lakini shule za private nyingi msingi wake mkuu zinachukua wale wazee waliostaafu wale. Ndio wenye Kiingereza kizuri, ndio wanaoweza kumvumilia mtoto, kwa sababu namfundisha mtoto kama bibi. Sio wao vijana wanaokuja na suruali zimekatwa magotini kama wameng'atwa na mbwa, halafu anafika pale anaanza kuhangaika na watoto, sio anafundisha sio kutumia kanuni gani. Wale wazee wanafundisha kwa kanuni zile ambazo unamvumilia mtoto mpaka mtoto anajisikia kwamba kweli shuleni nimekubalika. Kwa hiyo wale tusiwatupe. Yaani mtu anastaafu ana miaka 55, lakini ukimwangalia, mimi na mama mmoja amestaafu walimu, yuko kwenye mitaa yangu pale, amechukuliwa na mtu binafsi anaendesha kanasa rekaki, na kanasa rekaki kana grow. Na kweli yule mama ukienda naye kwenye sikukuu hizi hivi paimara sijui vitu gani vya mtaani hivi, anavyonengua kucheza mpaka unasema huyu hiki kiuno angeenda kucheza darasani si angesaidia watoto. Kwa hiyo unakuta bado energy imo, ila sisi kwenye mfumo wetu anaongea kama nani, lakini tunaweza kumpa contract, tukawapa kama tukabuild kama special case. Kwa mfano TAMISEMI inaweza kajenga kama special case, ikawachukua wale baada ya kuwatambua, basi ikawapa majukumu hayo, na watasaidia sana watoto wetu. Tunaweza tukafill a particular gap ambayo tuna nani sasa, na wengine hata tunaweza kunusuru vifo vyao, kwa sababu wengi wanakufa mara baada ya kustaafu tu, anakufa mapema kwa sababu hana matumaini mengine. Lakini tukimrudisha kaendelea kufanya kazi kwa contract, hata tutachelewesha hata kufa kwake. Labda kitu kingine labda ninachoweza kusema ni kwamba kuna mtu ameuliza sasa hii nani why can't we reduce the number of inclusive schools na tukazi equip chache ambazo tunaweza tukazi accommodate. Sasa inclusive education is a bit tricky, kwa sababu move yetu sio kutaka kuwa na a stagnant list ya inclusive schools. Tunataka inclusion iende kwenye kila shule. It is a motion. Hatuwezi kustop kwamba sasa equip hizi chache tu halafu basi hizo ndio ziwe inclusive. Hapana. Lengo kama ni kutaka kwenda kuweka nyingi, basi twende hivyo kama tulivyoanza kwamba tulikuwa na 200 kama 20 hivi in 2002, tukaongeza zikawa tayari zimeshafika sasa 601. Tayari maana kwamba mwakani au miaka miwili ijayo tutajikuta tuko kwenye 1000 na kitu. Hiyo ni move nzuri, lakini cha msingi ni kuyajua mahitaji ya hizo shule na kujitahidi kuyaweka yale mahitaji kama priority, badala ya kuwa tu na a restrictive list ya inclusive schools. Lakini kitu kingine ambacho nimeulizwa hapa ni kuhusu how can we identify teachers with love, passion na nini? Tutatumia kigezo gani? Jamani, hao walimu wala kuwatambua sio kazi. Yaani hata ukienda kwenye shule ukaambia wale walimu wampigie kura mwalimu mwenzao, mwalimu nani hapa anafaa na anafundisha vizuri, ana upendo na watoto, au kawauliza watoto wenyewe, wanawafahamu wale walimu. Mwalimu katili wanamjua, mwalimu anayewapenda watoto wanamjua. Yaani hata kwenye familia yako watoto hawawezi kushindwa kukuelezea wewe tabia yako kati ya wewe na mama, wanajua. Kwa hiyo you don't need a thermometer to measure the temperature of harshness or passion that a teacher has. Wewe unakwenda kuwauliza pale kwenye shule, wafahamu. Mwalimu kuwa anawajua, anawavumilia tu, lakini anajua kuna mwalimu hapa anafaa sana kwenye shule hii, kuna mwalimu hapa hafai, ngoja tumwache tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaona? Anafahamu hilo. Kwa hiyo hili halitaweza kutushinda kama unavyoweza kufanya screening ya behavior. Kuna yale kuna zile unaweza kaweka benchmarks tu kwamba character assessment, kwamba huyu mwalimu ni wa namna gani, anaongeaje, anawatreat vipi wanafunzi on daily basis. Ukitumia hiyo character assessment tool, you will know who are the best teachers to teach in inclusive schools and who are not. Lakini mwingine ameniuliza swali la, naomba msamaha, hii nafikiri kweli ilikuwa ni typing error hii ya first strategy. It was really 2009 mpaka 2017. Nashukuru sana mtaalamu. Labda twende sasa kwenye maswali niliyoulizwa na moderator wangu. Moderator alikuwa na maswali mengi. What are the screening tools? What determines the readiness of the teachers?
Lakini nafikiri alikuwa ananiuliza alafu tena na yeye ananisaidia kujibu. Kwa sababu aliniambia what determines readiness? Akataja training, passion, attitude, experience. Ndio vyenyewe ndio hivyo na mengine. Yote hayo ndio yana determine readiness of the teacher. Namna yani unajua mwalimu, sijui kama wenzangu, unajua mwalimu kwa karakta yake, yani yuko karibu sana na hawa watu wa dini hawa wachungaji au mashehe. Mwalimu akitembea mahali fulani akipita, watu zamani walikuwa yani kwa urahisi kabisa wanaweza kajaji kwamba huyu kama sio mchungaji basi atakuwa ni mwalimu. Mashehe ni rahisi kwa sababu wanavaa kanzu, is very easy to tell. Lakini kwa upande wa wa walimu, kwa sababu kuna wachungaji hawavai kanzu mtaani, kwa hiyo unaweza ku confuse kati ya mwalimu na mchungaji. Kwanza katika uvaaji wa tai, mimi kwa mfano nikitembea mtaani, watu wengi sana wakinisimamisha mimi barabarani huko, wananiambia mchungaji unaenda wapi? Na mimi wasake nijishushe kwamba sio mchungaji. Lakini wengine immediately wanaita mwalimu. Na jina la walimu nilianza kuitwa tangu nikiwa shule na wanafunzi wenzangu walikuwa wanaita mwalimu. Sasa ukiangalia hizo character zinakufanya wewe, zinakuelezea ulivyo. Wanajua kabisa kwamba huyu anafaa kwenye eneo fulani, huyu yuko hivi na anaweza akasapoti hiki na hiki. Kwa hiyo mimi nadhani kwa upande wa kudetermine who is ready, tunaweza tukamwangalia katika mazingira hayo ya utaalamu, experience yake, lakini ile roho tu, ile tabia ya ndani ya kupenda watoto. Mwalimu kila siku anafika mahali darasa lake watoto wanalia mayowe kila siku. Huyu mwalimu anafaa kufundisha inclusive class huyu? Tunawajua kuna watu ambao mashuleni is like they are sadists. Their pleasure is on seeing others crying. When they inflict pain on others is when they get the highest level of pleasure. When others are shedding blood. Lakini mwingine unaweza kuona ni mwalimu, mtoto analia pale na yeye anaanza kulia. Unajua kabisa huyu passion yake ni ya juu sana. Kwa hiyo kuna hizo character unazoweza kuzitambua. Lakini naomba nijibu swali lingine hapa, niliambiwa what happened in the identification teams. Nafikiri mheshimiwa amenisaidia kwamba hizo identification teams mimi nilikuwa sijajua kama serikali imeunda hizo timu. Na kama zipo basi hazijawa very open kwa watu wote tukazifahamu kwamba zipo. Labda kwa sababu ndio zimeanza tu. Lakini nadhani kuna haja pia ya kuziboresha zaidi, kwamba iwe identification team involve watu katika very local level, kwa sababu community ndio inayoishi na watoto, inawafahamu hawa, wazazi wanawafahamu watoto, ndio wanaweza kuelezea huyu mtoto ana matatizo gani. Lakini ukimtoa tu mtu kutoka nje ukampeleka tu kwenye kijiji cha watu kusema sasa sisi tumekuja hapa tunataka kutambua watoto walemavu kwenye kijiji hiki, watu wanabaki kushangaa tu, sema haya basi nenda kawatambue. Kwa utaanza kutembea mtaani huwezi kuona mtu. Lakini ukitumia local people wanajua who is facing what disability or what challenges. Lakini kitu kingine nimeulizwa hapa, teachers, parent and community relationship should be maintained. Yes. Does this happen? It happens at a very minimal level, kama nilivyosema kwenye presentation yangu. Ndio maana nimesuggest we need to strengthen it, to strengthen the relationship between parents, teachers and the community at large if we really want to make inclusive education possible. But also I have been asked a question on, are there guidelines for preparing individualized curriculum design? There isn't guidelines, and individualized curriculum is not there. And that's why I was suggesting that if we really want to capture the idea of inclusion, we really need to be flexible enough. Children, while they're in school, they display a lot of talents, which sometimes these talents are not within the core curriculum. Now, how do we certify them on their graduation that these people, though they didn't perform well in the core curriculum, but they were outstanding in performance in these talents, ili na wenyewe waweze kutambuliwa badala ya kusema huyu amepata 0. Huwezi kukaa shule miaka 4 ukapata 0. Huwezi kukaa shule miaka 7 kusema umepata 0. Hiyo by itself psychologically namtengenezea mtu yani self image ambayo ni mbaya.
Kwa hiyo tukasema ni muhimu kuweza kufika mahali tusilalie tu kwenye ule mtihani wa kuandika na wapeni na karatasi. Tufike mahali tuvione na vipawa vingine huku pembeni. Navyo vitu vivyo umuhimu tuweze kuidentify kwa sababu nao wanahitaji kuishi hawa. Kama kuna mtu ameonyesha kipaji cha muziki, basi tujue huyu anafaa kwa muziki. Tumpe nani certification na kujua kwamba huyu recommendation yake anafaa kwenda kufundishwa muziki. Huyu anafaa kwenda kwenye kundi cha maigizo Bagamoyo kwa sababu ameonyesha umahiri mkubwa katika uigizaji kwenye shule. Kwa hiyo tuna watoto wa namna hiyo. Vipaji vyao hivi tunaviacha kwa sababu tu eti haviko kwenye, havifanyiwi mitihani, havifanyiwi nini. Kwa hiyo vinapotea tu hivi hivi. Lakini ndio vipaji ambavyo vinaonekana huko mtaani ndio keki. Leo hii wanamuziki ndio tunao nani wote hapa tukisema kwamba nani tuweke muziki hapa, kila mtu ataacha alichonacho anaanza kucheza hapa. Na muziki imetumika kwenye ukombozi wa mataifa mengi sana duniani. Sasa sisi vipawa kama hivi, michezo, leo hii uwanja wa taifa tumegharimia shilingi ngapi pale kujenga ule uwanja wa taifa? Kwa sababu ya kuvalue michezo. Lakini je, tunakuza vipawa vya michezo kutoka kwenye grassroots? Tuna initiatives gani kwenye mashule kuhakikisha kwamba watoto wanaoonyesha kwamba ni outstanding, hao tunaweza tukawapeleka kwenye vyuo vya michezo? Na vyuo vya michezo vyenyewe tunavyo. Tunataka wachezaji la halafu hatuna chuo cha michezo. Lakini vipawa watoto wanavyo. What have we done to groom this kind of talents? Hatuna. Kwa hiyo nafikiri nilichokuwa nataka kusema hapo ni kwamba we don't have to have a guideline, but rather just to recognize those kind of talents and see how we can boost them. Criteria should be to use to assess students with special needs. Hizi unapotaka kuassess, kuscreen, kuna medical screening lakini pia kuna psychological screening. Medical screening wanaweza kusaidia watu wa nani, watu wa afya. Lakini kuna vitu ambavyo unaweza ka screen wewe kama mwalimu kwa kutumia psychology yako. Ndio maana unafundishwa kama mtaalamu. Kwa hiyo yale yanayowezekana kufanywa na mwalimu afanye, lakini wataalamu wa afya wanaweza kufanya the rest. And then is there agreement among experts on ways of screening children? Hizo nafikiri zipo, lakini time is not enough. Alafu nani? Nafikiri tumeamsha popo leo. Basi mimi naomba niishie hapa na washukuru sana kwa maswali mazuri. Tutaendelea kuulizana hata huko nje tutakapokuwa tunakula chakula. Asante. We know you can talk until tomorrow, surely. Let's clap again for Dr. Konongo, please. Thank you so much. If you have any question for this presentation, we still have time in the afternoon, so don't worry. We have another presentation before we go for lunch. Sorry, I know you are hungry, but I hope the presenter will be really quick. Yeah, our Energizer coordinator, please. Wake us up. I think Virgo has one. Okay, tunashukuru Konongo kwa presentation. Energizer nyingi lazima tusimame. Na waomba tena tusimame. Alafu kaa pembeni kidogo, usikae karibu na kiti. You need to get a space of yourself. Okay, if I say one, you jump. If I say one, you need to listen very carefully and you concentrate. If I say one, you jump. You jump once. If I say two, you jump twice. If I say three, you jump 3 times. Clear? Okay, 1, 2, 3. That's good.
Yes, it is very short. It won't get even 20 minutes. Yeah. Good afternoon, everyone. I know you are all hungry, so I'll try to fly like a rocket, but I hope we'll all be together. My name is Dickson Shekivuli. I'm from Kitala General Consultants. We are working with marginalized and vulnerable community members. And today, I would like to present a paper on the assessment of after-school vocational education programs for children with disabilities in Tanzania. And my paper will go through the introduction, background information, the objectives, methodology, findings, conclusions, and the recommendations. I have a very small assignment that I would like to share with you. Can anyone tell us what you understand by the pictures? The picture A and the picture B? Yes, can anyone tell us what do you understand by the picture? These two pictures, we have picture A and the picture B. All those are the bridges. Yes, karibu. Ndio. Okay. Mwingine? Majibu yote ni sawa, hakuna jibu ambalo ni sawa zaidi, lakini ningependa kupata mtazamo zaidi. Ndio, karibu. Okay, nashukuru. Karibu. Ndio. Ndio. Karibu sana. Ndio, karibu. Okay. Asanteni, majibu yote ni sahihi, lakini tunaona kwamba tunamchukulia huyu mtu ni kijana ambaye ana ulemavu na ameshamaliza shule ya msingi au shule ya sekondari, after primary or lower secondary education, and then he's there. He don't have any vocational skills. So that means there's nothing that he can do to go beyond. But in picture B, we have a bridge that we can even lay a board and a person can go on the other side of the bridge. That is the situation with the vocational trainings education for children with a disability in the country. So my paper basically entails on inclusive vocational education and training in Tanzania based on after-school programs to children with a disability, because it is believed that children with disabilities, once they're equipped with vocational skills,
they can do wonderful job, not only as employees, but also as social entrepreneurs. And the main areas that I focused was on the policy framework, training environment, but also employment opportunities for people with disabilities. And I tried to go through areas with higher job opportunities for people with disabilities. And normally, those areas with which requires soft skilled jobs. So I had to go through the background information and develop the conceptual framework, whereby I tried to extract several definitions. And basically, I got the standard definition from the US National Council of Disability in 1994. They tried to analyze the definition of disability based on the individual needs of a child, based on the learning processes. This including the learning environment, but also devices such as assistive devices which facilitate learning to the child. But also Swan, William, and Morgan, but also Bevel, Rainforth, they try to look on the labor or job market requirements for children with disabilities on their definition. But also, I tried to look on the integration and inclusiveness in education, and Gellert, Gartner, and Boyle, they also try to analyze the integration and inclusiveness of children with disability. But further, I focused on the evolution of special needs education worldwide, Africa, and Tanzania in particular, whereby worldwide special education or special needs education started in 1760s in Europe and USA, but in Africa, special education or special needs education is a very young discourse, whereby mainly it was introduced after the introduction of colonial education in 1950s. And you can see the introduction of these special schools from 1950s to 1968, and still we are evolving. But also I try to look on the legal and policy framework. And we have very handsome and beautiful policies, which gives a very conducive environment for integrating special needs education or inclusive education in the country, whereby as a country we have ratified the different protocols and conventions, but also enacted several acts, policies, employment policies and acts, which also give a room for people with disabilities to be employed. But the question comes on the implementation of these policies. And the most important, I derived the conceptual framework, whereby we have several variables that influence the vocational skills to children with disabilities after school. And therefore, I came up with a policy and regulatory framework
access to skills and knowledge, requirements of the labor market, but also the training environment, both social and physical environment, whereby the very important component of this conceptual framework is the special training teachers. And these special training teachers can influence the VET standards, or they can adopt the VET standards. Hence, they should be at the center of curriculum development and assessment. And in the end, we get the desired skills and knowledge for these children with disabilities. And the main problem here, I found out that currently we don't have inclusive curriculum in VET for children with disabilities, but also there's a lack of inclusiveness in mainstream VET colleges in the areas that I conducted the research. But also, we have a problem with the learning and teaching environment, both physical and social environment. We have economic and sociocultural environment challenges, resources in terms of finance and human, but also learning facilities, such as assistive devices and other training aid materials. And the main objectives of this study, specific objective was to analyze the after-school vocational education programs for children with disabilities, and the specific objectives were to evaluate the curriculum needs for inclusive VET in Tanzania, but also to assess the VET incentives on inclusive education. Here we mean financing, but also to assess the socio-economic and the physical environment for accessible, inclusive VET. The methodology involved the mixed methodology, whereby I also went through documentary review and analysis. Observation and the interview was part of the data collection method, but also the vocational training institutions which were assessed were 4. 2 were from the public VET, and 20 participants were interviewed, whereby 7 were females and 13 were males. And here 8 were teachers, 4 were administrative staffs, and 8 were students. And the main findings here, first of all, at the curriculum needs for inclusive VET, there is a need. Most of the respondents, majority of the respondents, agreed that there is a need for inclusive curriculums in VET institutions, but also there is a need for participatory designing and development of inclusive curriculums, as how our colleague said earlier, that these people should be part and parcel when they are designing and developing the curriculums. But also teachers should be at the center of all the processes and the activities of developing the curriculums. But also training facilities or assistive devices should be improved based on the needs of the particular group, but also assessment of the learning process. Because in the end, we should assess
if the modalities or if the models are working. Therefore, we should conduct a regular assessment process of the learning and teaching of children with disabilities. But also, on the areas of socio-economic and physical environment for accessible, inclusive VET, parents and caregivers trust on the safety of training institutions. Most of the parents do not trust these training institutions. So they find that their children are more safe when they stay at home than going maybe from Dar es Salaam to VETA, maybe Morogoro, or from Iringa, maybe to VETA, Morogoro. So they choose their children to stay at home instead of going for these vocational training centers. But also, socioeconomic and environmental hindrance factors, most of them cannot afford. Awareness among the employers and the society members, accessibility, but also learning and training infrastructures are not conducive for these children. For example, the pictures I tried to take, you can see the stairs are not favorable for people with disabilities to go through this area. The classroom, you find the desks are very close, so a person moving with a wheelchair cannot pass through the classroom. And the buildings are taller buildings, but they don't have any markings that could help people with disabilities to pass through. On the area of incentives, there's a need for allocation of fund to mainstream VET so that they can develop curriculums and facilities to accommodate children with disabilities, but also investment on inclusive training facilities, allocation of special funds for motivation, but also to finance some of the programs that will help children with disabilities to be included in the teaching and learning processes in these VET centers. But also coordination between funding agencies. Here we are talking of the private sectors, NGOs, and other stakeholders. In the conclusion is that from the above presentation, you can see that there are financial and technological challenges which hinders these vocational training centers to accommodate children with disabilities in these vocational education training centers. Policy, there's no a good policy and the political acclimatization or harmonization, whereby there are several political statements and several policy statements, but they are not harmonized to bring together one particular decision that could lay out a positive outcome for these children with disabilities. But also, VET to adopt and VETA to adopt vocational training needs for people with disabilities by designing flexible
and accessible training curriculums. I mean, these curriculums should be open so that they can adopt various needs of different children with disabilities in various settings. But also awareness building to parents, caregivers, and employers on the importance of inclusion in training and employment for people with disabilities. This is very, very important, that we should raise awareness to the employers that people with disabilities can also be employed and can be part of the community so that they can also secure their positions in different workplaces. There's a need to allocate funds to support inclusive VET provision so as to improve physical and social environment. Asanteni sana. I say I will go like a rocket. Thank you very much. Thank you for this presentation. Can we clap for him again, please? We have Dr. Telly moderating this. Are you there? Thank you. I thought you were helping. Thank you very much. Thank you very much, Dixon. That was a very intrigued presentation. And I know most of you guys are hungry, but you grasped a lot of things to share and improve his paper. Has it been published already? Not yet. So this is the time to improve it. All right? Maybe let me start by just kukuchokoza, a very small provocative input in your presentation. Did you categorize the type of disabilities and what they can do, or it was just a general picture of the disabilities, getting to be trained, then get to the world of employment? Did you categorize specifically this type of disabilities need to go better and get it trained and be employed? Okay, now after that provocative question, maybe I welcome other participants to continue with provocation. Yes, please. Thank you very much. Unfortunately, we are running short of time, and we had planned that you just present and respond to the only question from the moderator. Unless there is really, okay. Okay, short. Okay, thank you. I'm told that we discuss until 2. Asante sana kwa presentation, na ni muhimu kweli kweli. Na kwa jumla napenda kupongeza kwanza presentation zote kwa pamoja, ingawa kwa ushauri wa haraka kama tutapata muda sana kupata ushauri kutoka kwenye grounds, kwa sababu kuna watu wana implement katika approach tofauti. Kwa hiyo inputs zikitoka nyingi huku zitasaidia kweli, kwa sababu hapa tuna watekelezaji kule kwenye ground, kwenye grassroots kabisa, lakini kuna decision makers hapa ambao wako kwenye ile level. Kwa hiyo lakini kuna presenters ambao labda wengi nimeona hapa wametoka kwenye vyuo vikuu au mahali pengine, lakini hapa katikati kuna CSOs pamoja na wale grassroots. Kwa hiyo tutaangalia namna gani ya kupata inputs kwenye maeneo yote. Lakini kutoka hapa nilikuwa ninauliza kwa ndugu yangu zaidi kwamba kwanza ni mambo ya data. Tunaweza tukajua kwa Tanzania currently tuna watu
ambao wanahitaji mahitaji maalumu wangapi kwa ujumla? Labda kutoka ni wangapi ambao wamemaliza walienda shule za msingi, na walivyokuwa shule za msingi hakuweza kufika kwenye mpaka darasa la 7. Ninashukuru sana dada alisema pale, akasema anasoma miaka 10. Lakini ukienda kwenye hawa watu wenye ulemavu maalum, mfano mzuri sisi Joshua Foundation Arusha, naitwa Lorive Muro kutoka Joshua Foundation. Tuna shule kama inakuwa kama modo ya shule ya msingi, lakini pale tuna watu wenye mahitaji maalum. Mmoja wapo alikuwa mkorofi mno mpaka wazazi wakamleta kana kwamba pale ni sehemu ya dumping. Leo hii tunapambana, tumefanya training kwa ajili yake. Anaenda kukimbilia kuwa musician mzuri kupita kiasi. Na tuko sasa kuenda kufikiria ni namna gani ya kumsupport, kwa sababu anafika sasa la 4 lakini ana zile talanta za kuwa musician. Hatuhitaji kwenda naye darasa la 5 na la 6 kwenye ule mfumo. Tunafikiria namna gani ya kwenda katika VETA ili aweze kuspecialize kwenye hiyo interest yake. Kwa hiyo tutaona ni namna gani labda kwa sisi kusoma kwenye hawa watu wenye experience kwenye grassroots kama hizo, tukalen hizo, tukaja kwenye tenmet. Pale tenmet sasa tukakaa tukatengeneza kitu, tukashirikiana na serikali, alafu tukakitest, alafu tukakiuza, kikaingia sokoni kwa ajili ya implementation. Hilo la kwanza. Kwa hiyo nina shida ya takwimu, na hizi takwimu ni pamoja na wale wa disability. Mfano mzuri sasa hivi tunategemea kufanya training ya disability January, lakini tulikuwa tunajiuliza ni watoto wangapi ambao ni disable wamemaliza la 7? Ni wangapi wamefaulu? Wangapi ambao hawakufaulu? Hao ambao hawakufaulu kuna mechanism gani ya follow up kutoka kwenye government na kule kwenye grassroots kuanzia wilaya na yale mashirika? The same kwa watu ambao wanataka kwenda VETA, ni vyuo vingapi vipo, na sisi tuna mamlaka gani kama SSOs kwa kushirikiana na RAS na DO ambao ni mkurugenzi kwenye ngazi ya wilaya, tenmet iweze kucoordinate effectively kwenye zone level, kujua Joshua Foundation watasaidia kuhakikisha watoto wasiokuwa na disability wote wa Northern Zone. Organization hizi ndio kwanza zina identify, zina assess, zimesha identify sehemu ambazo ni resource. Hiyo ndio mwisho wa siku tukirudi hapa tenmet tunasema sasa tuje hapa tuwaambie outcome ya hiki tulichosema. Hiyo ilikuwa ushauri zaidi. Nashukuru, mengine nitauliza baada ya lunch. Asante. Habari za mchana. Mimi naitwa Fanueli Mshana, natoka Wizara ya Elimu Makao Makuu, natoka kitengo cha TVET. Labda ningependa tu kwamba labda kwanza nimshukuru presenter kwa kukumbuka hili eneo. Kwa kweli kama kuna sehemu ambayo inahitaji intervention kubwa sana ni kwa upande wa vocational skills. Sasa mimi ningependa labda niwapa angalizo hapa. Kuna mambo mawili yanayozungumziwa hapa. Kuna issue ya post primary technical education, na kuna issue inayozungumziwa disability, yani wanafunzi ambao wanahitaji mahitaji maalum. Kwa hiyo kuna intervention mbili hapa. Lakini kwa haraka haraka niwaambie tu kwamba area ya kusupport hii kitu ipo. Kuna vyuo vya post primary technical education ambavyo vipo, na kiujumla there are more than 200 and something. Kwa hiyo sasa tunapoangalia hizo intervention tujue kwamba issue ya sehemu ya kuwa host ipo. Issue ambayo inatakiwa sasa tuzungumzie sasa namna gani ya kuweza kuangalia hiyo speciality ya vocational training. Maana vocational training nayo ni speciality yake, na issue nyingine ya disability nayo ni speciality yake. Kwa hiyo tunapojaribu kuliongelea hili tuangalie katika hizo engo mbili. Tusimeze mmoja kwa kusema kwamba tukazungumzia issue ya vocational after school vocational tukasahau na issue ya disability. Kwa hiyo ningependa kwamba tunapojaribu kuchangia tuyaweke haya mambo katika intersection moja. Asante. Mimi nashukuru kwa presentation yako.
Yes, I was interested, Nico, from Tenement. Kama model fulani you displayed there. And in the model you had is it market requirement or something like that? Yeah, market needs. In the model, there is something that has to do with the market. Labor market, yes, labor market. Which comes from the mainstream thinking that when people go to school or to colleges, they are prepared to be taken by the market because there are employers there. So I was thinking that there is a need of shift of paradigm. We need to look at what the needs are there in the community, what services, for example, communities need, so that a person goes there, he already knows or she already knows the problem she or he is going to solve by going to, say, a vocational college. Because what is happening, I have trained more than 3 people. And after graduating, they are not applying their skills. Because there are some people, if you look at him or her and you would like to help by giving that person skills. But sometimes they do not actually need those skills. They have no passion. So you train them. In the end, I have 2. I had to buy a tailoring machine after that. But still, they are wondering, they are not using the tailoring machine. So I was thinking, if I was a decision maker, I would not issue certificates. Instead, especially those who go to vocational colleges, they have to do something. If, say, for example, they are doing masonry, we give them after they have constructed a house. If they have not constructed, you say, go home. Once you have constructed a house and has been examined by the engineer, you give you a certificate. But this tendency of giving people certificates and they only have theories, they cannot do anything. They have studied electricity, but they cannot do anything. I think that is where the problem is. We have certificates all over, but certificates which cannot be applied in the real world. So that is my concern. So I think if you could change, instead of saying labor market, maybe what needs the graduates are going to solve, because we want people who, when they go there, they already have some ideas. If it is shoemaking, say, I have passion for making shoes. Where can I get the skills? So they go there, they already know something. Otherwise, it will just be like primary school or secondary school, or people go to the universities. They actually don't know what they should be doing after graduation. I can give you an example before I sit down. People go to universities for their second degrees. They are doing coursework. They don't know what topic to research on. They start asking people, what should I research on? That is a challenge, because people have no passion. We study for certificates. That's where the problem is. May God help us. Asante. Naitwa Gerard Ngonga kutoka Shinyanga. Mimi naulizia na swali moja dogo inayohusiana na assessment. Najibu kutizama kwamba najiuliza kwamba ni watoto wangapi au watu wangapi wanaoishi na ulemavu waliokuwa enrolled kwenye vocational educations au vocational trainings na wamesoma nini chochote kinachotambulika, na ni wangapi wameweza kugraduate ili tuweze kuona outcomes zao, numbers pamoja na matokeo ya kila walichojifunza. Kama assessment inaweza kaja na majibu kama haya. Asante. Naitwa Helen Kalangango na Morogoro. Nimefurahia sana alipo mwasilishaji uhitaji wa vyuo vya ufundi kwa watoto wenye mahitaji maalum. Naona kwa kweli ni muhimu sana kwao. Lakini jambo ambalo nilikuwa najiuliza, je, hao wawezeshaji wana ujuzi wa kwenda kuwafundisha hao wenye mahitaji maalum? Ninao mfano mmoja. Mimi mwenyewe binafsi na mtoto ambaye sasa ni mwanamume mzima, ni kiziwe. Na kama alivyosema alisoma miaka 10.
syllabus haisemi miaka 10. Tatizo ni mfundishaji, tatizo si mtoto mwenyewe. Halafu nilivyojaribu sasa kumpeleka, akapelekwa Ruvu sekondari kwa elimu ya watu wa kawaida, hamna mwalimu mwenye ujuzi. Anamaliza form 4 ana 0. Tatizo si yeye, tatizo ni mwezeshaji. Na anapenda kujifunza mambo ya computer IT. Nampeleka, walimu wanasema sisi hatuwezi kufundisha. Vyuo vyote vinasema hatuwezi kumfundisha. Mpaka mtu mmoja alisema mimi nitajifunza lugha halafu nitamfundisha. Akajifunza lugha akamfundisha. Yaani yule mtoto kiziwi wa yule mwalimu alivyojua lugha akamfundisha. Sasa ni mtu ambaye ametuwekea mpaka website yetu, ni mzuri kwenye IT. Shida kubwa labda ningeomba mwezeshaji tusaidiane jinsi ya kuwawezesha wale walimu wa hivi vyuo kuwafundisha watoto wenye mahitaji maalum. Hilo ndio lilikuwa jambo langu nilikuwa naliona. Thank you very much. The last speaker was really good. It's all about the in-training teachers and the pre-training teachers. How are the teachers' colleges prepare teachers to teach these people with disabilities? Did you focus on that? Otherwise, we really need to discuss that as well, because it's like playing around with the leaves while the root cause of the problems is not at all addressed. So, I think the best way to move forward with this now is to keep everything on hold, and Dixon will come off the meal starting addressing these 5 or 6 questions, and then when we finish them, we'll continue from there, right? Is that fair enough for everybody? Okay, so please, let me say, enjoy your lunch, and see you here around 3. Coordinators, 3 o'clock? 9, I mean. I said it in Swahili, sorry. Tukutane saa 9 kamili, 3 p.m. Sawa. Karibuni lunch.